227वां एपिसोड आईएफपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन इंटरनेशनल वेबिनार का 227वां दिन 24 नवंबर 2023। शुरुआत करने से पहले हम 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आपका 227वें एपिसोड में सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर चारवी पटेल। आपने यूजी पास किया है 2016 में और आपने एमडी किया है 2020 में पारुल यूनिवर्सिटी से। आपने चिरंजीवी चाइल्ड हॉस्पिटल में काम किया है कुछ 6 महीने और श्रुति चाइल्ड केयर में 1 साल आप काम कर चुकी हैं। श्री वल्लभ हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस 2 साल का रहा और इसके साथ ही आज पिछले 3 साल से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज पारुल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चारवी आपका। आप आज का टॉपिक लेके आई हैं सिलिशिया और उनकी होम्योपैथी दवा के रूप में उपयोग। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ चारवी पटेल। और डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवर टू यू। आप कंटिन्यू थैंक कीजिए, यू धीरे मैम। धीरे 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 हमारे थैंक यू गेस्ट मैम, जुड़ जाए। आप इतना वार्म वेलकम के लिए। बीइंग वेरी नाइव, बहुत मैं इस विषय में बहुत ही मेरा कम अनुभव है, लेकिन जितना मेरा अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। लैंग्वेज की थोड़ी सी इधर उधर अगर मेरे से गलती हो जाए तो मैं पहले से ही आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं। हिंदी गुजराती हमारी मातृभाषा गुजराती है। मेरा कमांड गुजराती और इंग्लिश के ऊपर ज्यादा है, हिंदी में थोड़े से हम कमजोर पड़ते हैं। सो अगर कुछ भूल हो जाए तो पहले से ही माफी। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, बोलिए। मेरा टॉपिक आज का है सिलीशिया। सिलीशिया जो मेडिसिन है वो बहुत ही कोर मेडिसिन है होम्योपैथी के लिए। और क्या कोई मुझे बता सकता है कि सिलीशिया हमारे होम्योपैथी के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? और सिलीशिया कहीं ना कहीं अगर हम पढ़े बीइंग होम्योपैथ तो हमें ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा बहुत अंश हम में है ही। कोई बता सकता है इस विषय में कि हमारे हमारे में सिलीशिया, हम इतना क्यों जुड़ सकते हैं सिलीशिया से? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हो कोई कि क्यों सिलीशिया हमारे अंतर्गत इतनी जब भी हम सिलीशिया पढ़ते हैं कहीं ना कहीं सिलीशिया और नेट्रोम्यूर ऐसी दवाइयां है जिसको हम हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत करीब है। ऐसा क्यों है? चलो आगे बढ़ते हैं इसकी ओर से। सिलीशिया का अगर हम कॉमन नेम देखें तो इट इज साइलिक ऑक्साइड। साइलिक ऑक्साइड, और इसका हम अगर फॉर्मूला देखा तो इट इज SiO2। ठीक है। सिलीशिया अगर हम जैसे होम्योपैथिक कंपाउंड में देखा जाए तो वो एक ट्रांसपेरेंट और वाइट कलर है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में देखा जाए तो एक अंतर्गत है, बहुत ज्यादा अंतर्गत है। मेल्टिंग पॉइंट उनका 1700 डिग्री पे है और बॉइलिंग पॉइंट उनका करीबन 3000 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर हम अगर सिलीशिया हम देखे जाए तो वो क्या है? वो है एक रेत। रेत सबको पता है, रेत है। तो रेत का ऐसा देखा जाए तो हमें वो दरिया के पास ज्यादा दिखने मिलती है, किनारे के पास ज्यादा दिखने मिलती है। जो दरिया होता है उसके पास हमें ज्यादा। और कहाँ देखने मिलती है? हमारे सबके घरों में देखने को मिलती है। लेकिन रेत का जो उपयोग है वो अकेले उपयोग नहीं है, उसे किसी ना किसी चीज से जोड़ा जाता है तो ही रेत उपयोग में आती है। अगर हम देखे जाए तो 95% अगर उसका यूज है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अगर यूज है तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। हमारे सबकी घरों की दीवारों में, सारी सब कंस्ट्रक्शन की चीजों में सिलीशिया का ज्यादा यूज करने में आया है। ठीक है। चलो अभी देखा जाए डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की बात करें हम सिलीशिया की, जो कि सिलीशिया का पेशेंट बोला जाता है कि बहुत स्लो है, बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है, बहुत स्लो काम करती है। सिलीशिया
दी हो पेशेंट को, तो हमें काफी टाइम वेट करना पड़ता है कि उसका अपना एक्शन दिखाए। कई बार सिलीशिया पेशेंट आर वेरी स्लो टू रिएक्ट। और जो पूरी प्रोसेस है स्लोनेस की, वो कहाँ से आती है? सिलीशिया की स्लोनेस की प्रोसेस जो पूरी है वो कहाँ से आती है? तो जो सिलीशिया का बनावट है, जिससे रेत की बनावट है, वो रॉक, जो माउंटेन होते हैं, जो पर्वत होते हैं, वो छोटे छोटे वो टुकड़ों में बनते हैं, उससे पत्थर बनते हैं। पत्थर की कई सालों की तपस्या से वो कितनी साल वो दरिये के साथ उनका जो प्रोसेस है, उस वजह से इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स, बहुत साल बीत जाते हैं रेत बनने के लिए। सेम वे ये जो सिलीशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेम वे ऐसा है, स्लो है, दे आर स्लो टू रिएक्ट। इवन दो उनको अगर कुछ पता भी हो, फिर भी वो बहुत शांति से अपना समय आने की वेट करेंगे। अगर सिलीशिया का दूसरी बात हम देखना चाहे, तो वो लोग बहुत रिफाइंड, हमारी किताबों में लिखा है कि वो लोग बहुत रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड मतलब छान के रखने की बात नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ भाव दिया जा रहा है रिफाइंड का। रिफाइंड मतलब जो पेशेंट है सिलीशिया का, वो एकदम सोफिस्टिकेटेड मैनर में वो बोला जाता है। जो सिलीशिया का जो पेशेंट है, वो एकदम सोफिस्टिकेटेड वे में प्रेजेंट करता है अपने आप को, बहुत सोफिस्टिकेशन। ना उनका कभी व्यवहार एक उम्दा से ऊपर जाता है, और ना ही कभी एकदम अपने से वो किसी को कम दिखा के करते हैं। एकदम रिफाइंड वे में वो लोग, अगर अंग्रेजी की भाषा में बोले तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में पेशेंट बाहर आता है। सिलीशिया जो पेशेंट होते हैं, उनका ओरिजिन अगर आप देखा जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बोला जा सकता है, कि जिनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो, कि जिनको ऐसा ही बोला जाया हो कि यही तुम्हें करना है, यही तुम्हें रहना है, ऐसे ही। और जो बच्चे वही फॉर्म में करते हैं, जैसे कि अपने क्लिनिक में अगर सिलीशिया का बच्चा आया हो, उसने अपनी चेयर खींची हो, तो वो वहां पे ही वैसी ही चेयर रख के जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है सिलीशिया के पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखे जाए, तो स्फीयर ऑफ एक्शन सिलीशिया की दबाव का कहाँ है। जैसे कि ये रेत है, रेत और पानी, नेट्रम्यूर और सिलीशिया हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी ऑर्गन में देखा रिफ्लेक्ट होता है, सिलिका का कंपोनेंट एंड दिस नेट्रम्यूर। लेकिन अगर उसकी ज्यादातर हम मेजोरिटी में बात करें, तो इट एक्ट्स ऑन बोन, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में देखा जाता है, कार्टिलेज में देखा जाता है, स्किन में देखा जाता है, सेल्युलर टिश्यू, नर्व, ग्लैंड, लेक्राइमल डक्ट, यूस्टेशियन ट्यूब में। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो एक्शन है सिलीशिया की, वो प्रूविंग के टाइम से ही वो बहुत लॉन्ग टाइम लेती है सिम्टम डेवलप करने में। उनकी जो कंप्लेन भी है, दैट डेवलप स्लोली। अगर किसी को कोई एक्ने भी हो, तो वो बहुत ही स्लोली डेवलप होता है। अगर किसी को कोई हेयर फॉल की कंप्लेन, अगर सिलीशिया के पेशेंट, वो भी बहुत आराम से डेवलप हो। उनका ऐसा नहीं है, वो उनका टेरेंटुला जैसा या हार्ड एंड फास्ट इज नॉट सिलीशिया। हार्ड एंड फास्ट अगर सिलीशिया हो ही नहीं सकता। ये जो दवाई है वो बहुत डीप एक्टिंग है, जब भी बहुत डीपर पैथोलॉजी में, और लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है। आप एक दो दिन में कभी कभार सिलीशिया का रिजल्ट नहीं आ सकता है, इट टेक्स टाइम। दूसरी बात है थर्मल्स की। तो जैसे अभी सर्दियां शुरू हो गई है, तो हम अगर सिलीशिया का पेशेंट, अगर 100 लोगों में से आइडेंटिफाई करना हो, तो जो सबसे पहला स्वेटर पहनने को स्टार्ट हो, दैट कैन बी सिलीशिया, दैट कैन बी सोराइनम। ठीक है, वो सिलीशिया या सोराइनम हो सकता है। एक्सट्रीमली चिली पेशेंट, वो बहुत, उनको ठंड से बहुत दिक्कत होती है, वो होते हैं सिलीशिया के पेशेंट। दूसरी उनकी अगर थर्मल्स की बात करें, तो उनको फैनिंग से भी एग्रावेशन, पंखा चालू कर दे तो उनको दिक्कत हो जाती है। ज्यादातर उनको ये विंटर सीजन होती है, ठंड की ऋतु होती है, उसमें उनको ज्यादा दिक्कत होती है। नहाने के बाद, सल्फर के जैसा नहीं है सिलीशिया का, नहाने के बाद जो
उनका शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, उसके वजह से उनको दिक्कत होती है। अगर मेंटल्स की बात करें तो सिलेशिया लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत लो होता है, लेकिन दे हैव अ टेंडेंसी टू बी शाई और टिमिड। लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस में कब डेवलप हो जाता है, जब उनको कोई पीछे से पुश करे, उनको कोई मोटिवेट करे कि नहीं कुछ भी हो है, हम हैं, दिक्कत नहीं, ओके यू, आप कर सकते हो। कोई उनको पुश करे, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो जेल्सिमियम और लाइकोपोडियम जैसा नहीं है कि वो दे आर नॉट, वो एक डरपोक नहीं है, सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। यहाँ पे एक सिम्टम आता है सिलेशिया का जो है वांट टू बी मैग्नेटाइज। वांट टू बी मैग्नेटाइज एक सिम्टम आता है सिलेशिया का, जो हर किसी सिलेशिया के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। हर किसी सिलेशिया के फॉर्म में हमें, जैसे कि रेत है उसको ईंट जोड़ के दीवार बनाती है, अगेन वांट टू बी मैग्नेटाइज। कहीं पे भी सिलिशिया का कंपोनेंट वो आप देखोगे सीमेंट के साथ जुड़ जाए तो वो हार्डन हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही सिलिशिया के पेशेंट को अगर कोई थोड़ा सा पुश कर दे, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो दे कैन एक्सेल इन एनी फील्ड। वो जल्दी से थक जाते हैं, ओवरवेल्म्ड, एंग्शियस, स्पेशली न्यू एंड चैलेंजिंग सिचुएशन। कोई भी अगर चैलेंजेस आएगा तो हर किसी को दिक्कत होगी, लेकिन सिलिशिया को कभी ना, एवरी टाइम, हर बार उनको ये दिक्कत होती है कि कैसा होगा, क्या होगा, एंजाइटी। और एक बार उनको पुश मिल गया तो उसके बाद दे आर गुड टू गो। सिलिशिया पेशेंट है वो इरिटेबिलिटी, फटीग, और उनको डिफिकल्ट इन, दे आर इनडिसिसिव। अनलाइक पल्सेटिला जैसा उनका इनडिसिसिव नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन अदर, बट स्टिल दे वांट द वैलिडेशन। उनको दूसरों के साथ वैलिडेशन चाहिए कि उनको वो सही कर रहे हैं। सिलिशिया का ऐसा है। द की सिम्टम टू डिस्क्राइब सिलिशिया इज यील्डिंग। वो शाइनेस और टिमिडिटी लाइकोपोडियम और जेल्सिमियम की जैसी नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया। और अगर सिलिशिया का पेशेंट है, वो घर पे सतत, घर पे अगर होगा, बाहर वो एकदम रिफाइंड फॉर्म में होगा, लेकिन उनके जो नजदीकी लोग हैं उनको पता होगा कि सिलिशिया की ताकत क्या है, सिलिशिया पर्सन की ताकत क्या है। वो उनके करीबी लोगों को ही पता होगा कि उनमें कितना हुनर है। कि बाहर वाले को एकदम शांत पोलाइट पेशेंट लगेगा, लेकिन उनके नजदीकी लोगों को लगेगा कि उनमें कितना हुनर है। उनका जो सबमिसिवनेस बोला जाता है यहाँ पे, जो उनका थोड़ा सा पीछे रह के वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वो उनका नेचर आता है उनके लैक ऑफ एनर्जी से। कभी भी आप सिलिशिया पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम अगर देखो तो वो एकदम थोड़े तनाव में रहते हैं, एकदम धीरे धीरे रहते हैं, उनमें एनर्जी लैकिंग होती है। सो इस वजह से वो कहीं ना कहीं उनका सबमिसिवनेस दिखता है, लैक ऑफ एनर्जी दिखती है। लेकिन एक बार वो आपके साथ हो जाए तो दे आर गुड टू गो अलॉन्ग। सिलिशिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अगर बोला जाए तो दे आर वेरी लॉयल फ्रेंड्स, ठीक है। दे आर, सिलिशिया जो पेशेंट है वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली शार्प होता है। अगर आप देखा जाए तो मीटिंग में अगर आप बैठे हो तो जो जिसको सब चीज पता है कि ए टू जी कौन से पॉइंट है, लेकिन चुप रहे, अपने टाइम का वेट करे, या फिर एकदम किसी को सामने से होके नहीं बोल, दे कैन बी सिलिशिया। दे आर हाईली सेंसिटिव, रिफाइंड, मैंने जैसे पहले बताया दे आर इन रिफाइंड मैनर, वो सिलेशिया है। अगर सिलेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन आप देखा जाए तो वो दुबले होते हैं, पेल होते हैं। अगेन डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से उनका जो एसिमिलेशन होता है उनकी वजह से दे आर बिट पेल, वो थोड़ा सा उनका पेलनेस दिखता है फेस पे। पेलनेस यानी कि खून की कमी हो, वो अपने शरीर पे उनका दिखता है। उसके साथ साथ वो इतने शरीर से कमजोर होने के बावजूद भी वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। सिलिशिया आर वेरी टायर्ड, दे लैक स्टेमिना, दे आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डेली वर्क। वो अपनी एनर्जी को आर्ग्यूमेंट में या अपने ईगो पे ज्यादातर नहीं लेते हैं, वहां अपनी एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते।
सिलीशिया अगर चाइल्ड मैंने पहले बताया वैसे बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में से आया हो सकता है, तो इट इज फ्रॉम अ वेरी अलाइड क्लास ऑफ फैमिली और हाई एजुकेटेड फैमिली, और इतना उनका वो रिफाइंड मैनर में उनमें डिसिप्लिन लाया जाता है कि वो कभी कभार अपने पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस में भी आ जा सकता है। सो इतना मतलब सेपिया मदर अगर हो, ये सेप फॉर यू से अगर प्लेटिना मदर हो या सेपिया मदर हो जो कॉन्स्टेंटली अपने जो आर्सेनिक मदर्स या आर्सेनिक फादर्स अगर हो, उनका चाइल्ड सिलीशिया हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगले स्लाइड की ओर बढ़ते। जो बच्चा बचपन में अपने फैमिली में ही बहुत करेक्ट करवाया जाता है कि उनके ऊपर सारे आइडिया सुपर इम्पोज किए जाते हैं, तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम्हें ऐसे ही रहना है, तुम्हें इतने बजे ही उठना है, उतने बजे ही उठना, तो वो बच्चा सिलीशिया में टर्न हो सकता। ठीक है, मूविंग फिजिकल जनरल अगर अगर हम देखें तो उनका इम्यूनिटी इज, वो इम्यूनिटी उनका देखा जाए तो बहुत कम इम्यूनिटी रहती है उनकी, उनको कोल्ड एंड कफ की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, कोल्ड एंड कफ से याद आया कि जो सिलीशिया पेशेंट होते हैं मोस्टली दे, वो डिलीवरी उनकी जो मदर की हुई होती है वो सीजेरियन सेक्शन से आए हुए बच्चे जो एकदम फुल टर्म सीजेरियन सेक्शन में मेरे एक्सपीरियंस में सिलीशिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर किसी को अभी कोई आपके पास मिडिल एज में आया पर्सन और उनको आपने बोला कि बचपन में आपको क्या फोड़े फुंसी की प्रकृति थी, तो क्रोनिक सप्रेशन या एक्यूट सप्रेशन उनको उस टाइम में अगर देखा जाता है तो वो सिलीशिया हो सकते हैं। सिलीशिया का अगर आप देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन वाइज तो वो उनको इंग्लिश में बोला जाता है इट हेस्टेन द पस फॉर्मेशन, और जो अगर सप्यूरेशन हो बॉयल और एब्सेस हो तो वो पस फॉर्मेशन को हेस्टेन करता है। ये आप अगर बायोकेमिक में भी अगर यूज करोगे सिलीशिया को, जैसे कि किसी को फोड़ा फुंसी हुआ है कोई भी जगह पे, तो आप उसके ऊपर अगर सिलीशिया का लेप भी लगा दोगे तो वो बर्स्ट होने के चांसेस है, और वो इवन वो फॉरेन पार्टिकल अगर किसी को वो कांटा चुभ गया हो, ठीक है, उसके ऊपर भी आप अगर लेप लगा के अगर वो निकलने की ट्राई करोगे तो वो बोला जाता है कि इट एक्सपेल्स द फॉरेन पार्टिकल, सर्जन्स नाइफ बोला जाता है सिलीशिया को। ठीक है, तो उनकी जो टेंडेंसी है वो पस फॉर्मेशन की देखी जाती है। सेंसिटिव टू कोल्ड एंड कैच कोल्ड इजीली, सेंसिटिव टू कोल्ड एंड कैच कोल्ड इजीली हमने दूसरी स्लाइड में देखा बिकॉज ऑफ देयर उनके थर्मल की वजह से। सो उनके थर्मल क्या है, तो वो बहुत एक्सट्रीमली चिली पेशेंट है। ठीक है, दूसरा देखा जाए तो सिलीशिया कैन बी सुपर इम्पोज्ड और सप्रेस्ड, सुपर इम्पोज्ड और सप्रेस्ड। अब ये फिजिकल प्लेन पे भी देखा जाता है, मेंटल प्लेन पे भी देखा जाता है। ठीक है, सप्रेस्ड मेंटली वो हमने पहले सिम्टम में देखा कि अगर कोई भी उनके ऊपर अपना आइडिया सुपर इम्पोज कर सकता है, बचपन से ही उनके ऊपर सुपर इम्पोज किए जाने वाले आइडिया उनको पैथोलॉजी के कॉन्सिक्वेंसेस में दिखेंगे। और फिजिकली सप्रेस कैसे होगा, तो अगर सिलीशिया के पेशेंट होंगे उनको पाम और सोल में पसीना होने के बहुत उनकी चांसेस है, तो ये पसीने को अगर उनको अगर सप्रेस किया जाएगा, किस किस चीजों से सप्रेस किया जा सकता है, पाउडर से सप्रेस किया जाएगा या फिर उनको डायरेक्टली एसी में डाल दिया जाएगा या फिर अगेन थर्मल्स के अगेंस्ट जाके उनको कुछ किया जाएगा, बोरिक एसिड पाउडर दिया जाएगा। ऐसे केसेस में सप्रेशन ऑफ ये जो पसीना होगा उस वजह से उनको श्वास की तकलीफ हो सकती है, उनको किडनी की तकलीफ हो सकती है, उनको कैंसर हो सकता है। देखा जाए तो सिलीशिया के पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस भी आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्वेट देखा है, पसीने के सप्रेशन के बाद देखा जा सकता है। सो ये बहुत सारी वैसे जैसे ही स्किन पे अगर कुछ चीजें सप्रेस की जाती है, कुछ बाहर से तत्व से सप्रेस की जाती है, तो वो हमारे जो श्वास की तकलीफ है उसमें भी वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, हेडेक।
अभी सिलीशिया को जो हेडेक है वो हम देखा जाए तो सिलीशिया के पेशेंट को उपवास करने के बाद हेडेक होगा, खाली पेट रहने की वजह से हेडेक हो सकता है। उनका सर और उनको ऑसिपिटल हेडेक फ्रंटल से स्टार्ट होके ऑसिपुट पे जा सकता है। कहीं कहीं जगह पे पेशेंट को ऑसिपुट से स्टार्ट होके इट कैन स्प्रेड और वो यहाँ पे भी आइस पे आके भी लोकलाइज हो सकता है। ऑसिपुट पे अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा हो, ठीक है, ये पीछे की साइड पे जहाँ पे हमारी गर्दन पीछे की साइड जो स्टार्ट होती है वहां पे अगर हेडेक हो रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, पेशेंट को एसिडिटी की तकलीफ है, एसिडिटी गैस की तकलीफ हो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा है जो हम अभी अपनी वैज्ञानिक ये टूल्स यूज करते हैं, फोटोज जैसे कि लाइट, मोबाइल फोन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, उसकी वजह से भी अगर ओवर यूज उसका हो रहा है तो वहां पे भी उनको सिर दुख सकता है, ऑसिपिटल रीजन में भी उनको दुख सकता है। ठीक है, सो ये चीजें, अगेन सिलीशिया में हेडेक के दो रीजन है, सिर दर्द करने के दो रीजन है, फास्टिंग से, एसिडिटी से, या बहुत फोटोफोबिया से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी स्क्रीन टाइम से। दूसरे उसकी अगर आंखों के सिम्टम हम देखे जाए तो मोतिया बोलते हैं, जो राइट साइडेड ऑफ आईज है। अगर फंगस हो कॉर्निया पे उसमें देखा जाता है। वो बहुत सारी, जब भी किसी को स्टाई हो एंड वो अगर चेलिजियन के फॉर्म में या फिर एब्सेस के फॉर्म में या बॉयल्स के फॉर्म में अगर बाहर निकले, उनके साथ साथ अगर पेशेंट को लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही है तो वो चांसेस है, अगर उसके साथ साथ पेशेंट को कॉर्नियल अल्सर हो रहे हैं तो सिलीशिया का यहाँ पे इंडिकेशन है। उसके बाद अगर कानों की प्रॉब्लम की दिक्कत के बारे में बात की जाए तो वो पस फॉर्मेशन, जैसे कि ऑटोरिया में केसेस में, मीनियर्स डिजीज में उनकी दिक्कत, अगर पस फॉर्मेशन जो है यूस्टेशियन ट्यूब में हो या फिर कान में हो, अगर वो येलोइश कलर का है, कर्डी कलर का है, पेस्टी थिन वाटरी अगर हो, और अंदर से थोड़ा सा टिनीटस, जैसे कि कुछ ना कुछ साउंड अगर आ रहा हो ईयर में से, कानों में से, तो सिलीशिया का यहाँ पे एक रोल। अगर हम होम्योपैथी और एलोपैथी की बात की जाए तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में सिलीशिया का इंडिकेशन है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे देखा जाए, और सिलीशिया मून के फेजेस से उनका, क्योंकि वो रेत है और दरिए के पास है, सो मून के साथ साथ उनका मून फेजेस के साथ साथ सिलीशिया का नेचर चेंज होगा, और जो उनकी जो कंडीशन है वो वर्स होती जाएगी फुल मून में। ठीक है, नेक्स्ट है जीआईटी। जीआईटी पहले ही मैंने बताया आपको कि एक पहला कंडीशन है जो मैंने हेडेक के सिम्टम में बताया कि डिस्पेप्सिया, पेशेंट को एसिडिटी होने की बहुत चांसेस है। उनको ऐसा लगेगा पत्थर जैसा रख दिया है किसने अपने पेट पे। जब जब वो रॉ वेजिटेबल जैसे कि सैलेड में भी वो अगर कच्चे सब्जियां खाएंगे तो उनको एसिडिटी हो जाएगी। नॉशिएटिंग, उनको उनको ऐसा लगेगा उबके आते रहते हैं और वॉयलेंट पाल्पिटेशन होगा। कहीं कहीं पेशेंट को तो इतना सारे उनके हृदय के धबकारे इतने बढ़ जाते हैं कि वो जैसे कि एथलीट्स में बढ़ जाते हैं 120 130, वैसे पाल्पिटेशन होने लगते हैं। सिलीशिया पेशेंट को थोड़े थोड़े टाइम में उनको पेट में दुखावा स्टार्ट होता है। वो कभी कभार बहुत ही, जो उनका जो फ्लेटस है वो बहुत ही ऑफेंसिव फॉर्म में बाहर निकलता है। दूसरी एक तकलीफ जो सिलीशिया पेशेंट को होती है वो कब्ज है, उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। सिलीशिया वो एक दवाई है जो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, एल्यूमिना और सिलीशिया दी जा सकती है। पेशेंट को हफ्ते दर हफ्ते तक उनको स्टूल पास नहीं होता है, विथ नो अर्जिंग, उनको कोई अर्जिंग नहीं होती है।
पेशेंट का स्टूल बहुत हार्ड हो सकता है, स्मॉल लम्स में बाहर निकल सकता है। अर्जिंग ऑन द वेज ऑफ अर्जिंग भी होगी, देन इट विल स्लिप अगेन, फिर से वो चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में सिलीशा बहुत उम्दा काम करती है। दूसरा है, पहले मैंने आपको बताया कि बच्चा जो सी सेक्शन से बॉर्न हुआ हो, जो बच्चे को पहले से ही श्वास की तकलीफ हो, एलर्जी की तकलीफ हो, उसमें सिलीशा बहुत उम्दा काम करती है। जैसे कि साइनोसाइटिस में अगेन, जैसे साइनोसाइटिस में हेडेक होता है। पर्सन, अगर आपने कहीं पेशेंट को देखा होगा कि जिनको साइनोसाइटिस में हेडेक यहाँ से ऑसिफोट से स्टार्ट होता है और आईज टियरी कर देता है, लैक्राइमल ग्लैंड टियरी कर देता है, वहां तक का उनको हेडेक होता है। वैसे केस में भी आप सिलीशा दे सकते हो। वो ब्लॉकेज, अगर नीजल कंडीशन की कोई ब्लॉकेज हो, उनमें भी आप सिलीशा दे सकते हो। नोज, जिसमें उनकी जो नोज है, यहाँ पे उनको ड्राइनेस लगी, ये बच्चों में बहुत बार दिखी जाती है। कहीं कहीं में आपने कोविड में देखा होगा कि जैसे जैसे कोविड ठीक हो रहा था, जैसे जैसे पेशेंट की डिजीज प्रोग्रेस फ्रॉम लंग्स, फ्रॉम एलआरटी, इट वाज कमिंग अप, पेशेंट वो अपना उनको स्मेल नहीं आता था और टेस्ट नहीं आता था, उसको बोलते थे हाइपोस्मिया, ठीक है। तो वैसे केस में भी हम सिलीशा दे सकते हैं। दूसरी एक बात है, फॉस्फोरस के जैसे ही सिलीशिया का एक है, वो है वीकनेस ऑफ कैपिलरीज की वजह से उनको नसकोरी जो होती है, वो उनको फूड, दैट इज रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, उनको वॉयलेंस, स्नीजिंग, बहुत सारी उनको छींके आएगी, और उसको थोड़ा सा ज्यादा वो करेंगी या फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से उनको एपिस्टेक्सिस आ सकती है, ठीक है। दे हैव अ टेंडेंसी टू ब्लीड। दूसरे रेस्पिरेटरी सिम्टम में अगर अपने देखे जाए, तो वो टॉन्सिलाइटिस में और स्क्विंजी में दी जाती है। टॉन्सिलाइटिस में जब भी वो पस्चुलर टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, पस वो हो जाता है, कहीं पेशेंट को, जैसे कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि आपको अभी सर्जरी के अलावा कोई इसका उपाय नहीं है, तभी भी सिलीशिया और बेलाडोना काम में आती है। लेकिन जब भी सिर्फ रेडनेस हो एंड द टॉन्सिल्स आर किसिंग टॉन्सिल्स, बट इफ इट इज, वो अगर एब्सेस के साथ हो, तो वो सिलीशिया तभी काम करेगी। पेन इन थ्रोट, कहीं उनको, पेशेंट को थ्रोट में पेन हो, ऐसे लंप वाली फीलिंग आएगी कि उनको वो स्वेलो करने में दिक्कत आएगी, वैसे केसेस में भी हम सिलीशिया दे सकते हैं। और जैसा सिलीशिया का पेशेंट है, वैसी सिलीशिया की एक्टिंग मेडिसिन है। सिलीशिया का पेशेंट जैसे एकदम रेगुलर है, आर्सेनिक के जैसा टाइम टू टाइम है, वैसे ही उनकी बीमारी है, वो भी टाइम टू टाइम पीरियोडिकली आ जाती है। टॉन्सिलाइटिस हो या पीरियड, थोड़ा सा कुछ खाया तो आ जाता है। किसी किसी को ऐसे, किसी किसी सिलीशिया के पेशेंट मैंने देखे हैं, 3 से 4 पेशेंट ऐसे देखे हैं कि उनको ये सीजन में ये टाइम पे इतने बजे ही उनको दिक्कत हो जाती है। स्पेशली टॉन्सिलाइटिस बच्चों में देखी जाती है। फेरिंजाइटिस, जो क्रोनिक, बहुत पुराने टाइम से उनको फेरिंजाइटिस है, उनके साथ साथ उनकी आवाज में भी दिक्कत हो जाए, वैसी केसेस में भी हम सिलीशिया दे सकते हैं। अगर एलर्जी की बात की जाए, तो अस्थमा के केसेस में स्पाज्म हो जाए, गर्दन जकड़ जाए, कफ करते करते पेशेंट, एंटिमटार्ट का पेशेंट हो वैसे, वो एकदम गास्पिंग में आ जाए, पेशेंट को सोना पड़े, ड्राई कफ, टिंगलिंग कफ, हॉर्सनेस में भी ये दी जाती है सिलीशिया मेडिसिन। सफोकेटिव, जब बच्चा रात को सिलीशिया का खांसता है, तो रात को मतलब उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और इसकी वजह से उसको पाल्पिटेशन हो जाता है। अगर हम पल्स चेक करें उसकी, तो ब्रेडिकार्डिया कभी हो, कभी टेकीकार्डिया, कभी ब्रेडिकार्डिया हो, कभी इरेगुलर पल्स हमें देखने मिलती है अलोंग विद पाल्पिटेशन, ठीक है। और जो उनका बलगम है, वो येलोइश कलर का भी आ सकता है। दूसरी एक बात, वो है स्किन पे। स्किन पे तो हमने बहुत चर्चा विचरना इसके ऊपर कर दी
कि स्किन में अगर देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं एंटी सप्यूरेटिव मेडिसिन। वो अबोट द पस फॉर्मेशन, बॉयल में, एक्सेस एब्सेस में, एक्ने में दी जाती है। हालांकि फॉरंकल में, इनग्रोन टोलनील में, बार्थोलेंसिस में, सेल्यूलाइटिस में, हर्पिस में, स्किन की हर एक कंडीशन जिसमें एब्सेस हो, जिसमें पस फॉर्मेशन हो, उसमें सिलेशिया दी जाती है। किसी को एकदम एक्ने रोजेशिया हो गया है, पूरी स्किन एक्ने से भर गई हो, जो यंग फीमेल ऑन द ऑनसेट ऑफ उनकी मेंसेस में देखा जाता है कि पूरा फेस रेडिश एक्ने से हो गया, प्लस उनके साथ साथ उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के दाने हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में देखा जाता है। वैसे टाइप के एब्सेस में भी सिलीशिया बहुत उम्दा काम करती है। थोड़ा सा अगर सिलीशिया की बात की जाए, उनकी स्किन की बात की जाए, तो वो थोड़ी सी इची होती है और थोड़ी सी ऐसे बर्न करती है। अगर स्क्रैचिंग ज्यादा हो तो वो बर्न करती है। हर्पेटिक इरप्शन में भी सिलीशिया हम बहुत उम्दा काम करती है। दूसरी है एक्जिमा, स्काल्प में अगर हो, पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में हो, हैंड्स में हो या फोर आर्म में हो, उसमें सिलीशिया का बहुत उम्दा काम है। बोला जाता है सिलीशिया एवरी लिटिल इंजरी सप्यूरेट्स, कुछ भी छोटा सा लगा वो सप्यूरेशन के फॉर्म में सिलीशिया बाहर निकालते। जैसे कि अगर उनको कुछ कांटा लग गया, कि खाते खाते फिश का बोन लग गया, कि उनको थोड़ा सा कुछ इंजरी हुई और बॉयल फॉर्म हो गया, और वो जल्दी से, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट की हीलिंग फास्ट नहीं होती है, वैसी ही सिलीशिया की हीलिंग प्रोसेस है, उनको काफी देर लगती है। और अगर हम उसका पस देखा जाए और हम उनका तो बहुत ही डीपली रूटेड होता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें दिखता है इतना राई के दाने जितना, लेकिन वो होता है 10 mm जितना उनका पस फॉर्मेशन होता है, तो बहुत डीपली रूटेड होता है। जब भी हम उनका जो बॉयल देखा जाए तो वो बर्निंग और स्टिंगिंग पेन करेगा। पेशेंट अगर हम फैलॉन्स अगर पेशेंट को हो, इनग्रोन टो नेल अगर पेशेंट को हो, उसमें सर्जरी की जो नाइफ आईएनडी करेगी, उससे बेहतर काम हमारी सिलीशिया कर सकती। ठीक है, तो उसको ऐसा भी बोला जाता है कि सिलीशिया इज अ सर्जन्स नाइफ। ठीक है, ओके। फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल में वो बहुत सारी कंडीशन में दी जाती, जैसे कि सेपिया में प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस। ठीक है, अब प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस सेपिया में अगर अपने बात की जाए तो वो है बिकॉज ऑफ उनकी रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन, यहाँ पे प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस किस वजह से है, तो वो है उनका लैक ऑफ इंटरनल स्टेमिना। ठीक है, सिस्ट इन वजाइना आगे हमने देखा है बार्थोलिन सिस्ट में दी जाती है, मेट्रोरेजिया में दी जाती है, ल्यूकोरिया में दी जाती है, इमेनोरिया में जो सप्रेशन ऑफ इमोशंस की वजह से अगर कोई यंग फीमेल को हुआ सप्रेशन ऑफ इमेनोरिया, उस केसेस में हम दे सकते हैं। प्रूराइटिस वल्वा में, प्रूराइटिस वल्वा अलोंग विद सप्यूरेशन अगर देखा जाए, उन केसेस में भी हम दे सकते हैं। वैसे सिलीशिया पेशेंट विदाउट पैथोलॉजिकल कंडीशन में उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आर रेगुलर, बट व्हेन द पैथोलॉजी, जैसे कि मैंने मेंटर्स में बोला कि वो पैथोलॉजी पे पहले इफेक्ट करेगी, तो वैसी कंडीशन में 2-3 महीने तक उनकी साइकिल्स डिले हो सकती। और अगर मेंसेस, बिफोर मेंसेस जो सिम्टम्स हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम पीएमएस, तो पीएमएस में उनका पहला सिम्टम क्या होता है, गैस्ट्रिक सिम्टम भी उनका हो सकता है, हेडेक भी उनका हो सकता है। कुछ कुछ पेशेंट में हम ड्यूरिंग मेंसेस उनका, उनको कोलिक की पेन, जो हमने बोला है कि वो रेगुलर आती है, टूथ एक होता है, एंजाइटी होती है, वुमेन्स आर, वो जो महिला होती है वो बहुत कॉन्स्टिपेटेड होती है, वो सिलीशिया बहुत उम्दा काम करती है। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट हम देखे हैं कि सप्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट में, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेस्ट में, निपल्स जो क्रैक और अल्सरेट करते हैं, आगे हमने देखा कि कैंसर में भी जो सप्रेशन ऑफ स्वेट की वजह से अगर ब्रेस्ट कैंसर भी हो, तो सिलीशिया डज अ वंडरफुल जॉब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए स्लीप।
जिससे सिलीशिया है, जैसे रेत है, उनका कम स्लोली स्टेडीली चलता ही रहता है, वैसे ही सिलीशिया का पेशेंट, वो रेस्टलेस है, उनकी स्लीप थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। उनको शाम को अगर आप खाने के बाद, जैसे कि लंच में सबके साथ होता है, लंच के बाद हर कोई ड्राउजी थोड़ा सा होता है, लेकिन सिलीशिया का पेशेंट इवनिंग में आफ्टर ईटिंग स्नैक्स वो थोड़ा सा ड्राउजी हो सकता है। रेस्टलेस होने के बावजूद भी वो पेशेंट ड्राउजी हो सकता है। ओवर क्राउडेड उनके, अगर वो पलक झपक के उठ भी सकता है, ड्राउजिंग होने के बाद वो पलक झपक के उठ भी सकता है, और उसके बाद उनको सोने में बहुत दिक्कत हो सकती है। पेशेंट में नाइट वॉकिंग भी देखी जाती है, कभी भी पेशेंट उठ के चलने लग सकता है, वो स्लीप में ही चलता है। उनके ड्रीम्स प्लेजेंट भी होते हैं और कभी कभार उनके ड्रीम्स मर्डर के होते हैं। बहुत से उनके जो पहले पास्ट एक्सपीरियंस है, सम कोई उनको मार रहा है, कोई उनको तोड़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं, प्लेजेंट ड्रीम बहुत बार नहीं भी आते हैं। और अगर पेशेंट, मैंने आगे बताया कि दे कैन नॉट स्लीप अगेन, वो ऐसे ड्रीम से अगर वो उठ गए तो वो फिर से सो नहीं पाते हैं, और वो उस वजह से एकदम टायर्ड टायर्ड और अनरिफ्रेश रहते हैं। जैसे कि नक्सवामिका का पेशेंट अगर मॉर्निंग में कैसा होगा, अगर सिलीशिया का पेशेंट रात को नींद में से उठ गया तो वो टायर्ड ही पूरे दिन, और उसको ऐसा होता है कि मैं बस बेड पे ही पड़े रहूं, सो वो पूरे दिन टायर्ड और अनरिफ्रेश रहेगा। ठीक है। अभी अगर हम उसकी ओवरऑल जनरल एग्रावेशन एंड इमैलोरेशन देखें, तो उनको कोल्ड टेम्परेचर से, डैम्प वेदर से, ड्राफ्ट ऑफ एयर से, सप्रेस डिस्चार्ज से उनको बहुत दिक्कत होती है। वो कैसे में बेटर फील करेंगे, तो उनको वार्मथ से, रैपिंग अप से, ड्राई और वार्म एटमोस्फियर में उनको अच्छा लगे। मोडालिटीज वाइज अगर हम देखा जाए तो उनको रात को तकलीफ ज्यादा होती है मून फेजेस में, वर्स्ट इन फुल मून। उनको वार्म चीजें पर पीना पसंद है, और उनको एवर्जन टू कोल्ड और ओपन एयर है। उनको नॉइज और बहुत सारे टच से, ह्यूमन टच से थोड़ी दिक्कत होती है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो उनको कोल्ड से, हाईली चिली पेशेंट है तो उनको जो ठंडा एटमॉस्फेयर है उनसे दिक्कत होगी, और वार्म एटमॉस्फेयर से उनको अच्छा लगेगा। वो ऐसे पेशेंट है जिनको समर सीजन बहुत अच्छी लगती है और उनको ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छी लगेगी। सिलीशिया पेशेंट वैसे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन सिलीशिया में एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू। कोई सवाल हो तो मैम आप, मैं जितनी आपकी सहायता कर सकती हूँ मैं करूँगी। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। इतने थैंक यू मैम। तसल्ली से, इतने आराम से आपने हर एक एस्पेक्ट को सिलिशिया के डिस्कस किया। यहाँ मैं लैंग्वेज का मैम आमंत्रित थोड़ा सा करूंगी। बैरियर आ गया होगा, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई लैंग्वेज का कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ पे डॉक्टर राम परवेश जी कुछ बोलना चाहते हैं। सर आप हाँ, बोल सकते हैं। सभी को नमस्कार। और खास करके हमारे नूतन शर्मा जी बहुत अच्छा अपना अति कर रहे हैं। और ये चारवी पटेल इतनी बढ़िया बताई है सैलेसिया के बारे में, कम उम्र में, और अनुभव तो कम है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बताई है। सैलेसिया का जो रोल बताई है, नियमता, फौरन जो कांटा गड़ जाता है मछली का, हालांकि हम ऐसा ऐसा कम से कम 200-400 पेशेंट तो जरूर देखे होंगे 35 वर्ष की उम्र में। तो बहुत बढ़िया बताई है। और एक कभी कभी नाखून काटने में जो हो जाता है पैर में, वो साइलेसिया से हम बहुत ठीक किए हैं, समझे ना। तो बहुत बढ़िया बताई है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं चारवी पटेल जी को। और आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, इन्हीं लोग होम्योपैथिक को बता सकते हैं और बहुत बढ़िया से कर ओके सकते हैं। तो इसके डॉक्टर लिए थैंक यू चार्वी, सर। धन्यवाद। डॉक्टर चार्वी स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन। आप ओके मैम। स्क्रीन को, थैंक यू सर। डॉक्टर राम साहब, अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर कुरूप सर को, श्रीधर और कुरूप सर। Yes, sir, Dr. Charvi Patel.
आपका बहुत Yes, sir. बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया. So your body language, your hand position and all these things हिंदी में बोलना पड़ेगा, ठीक है. तो पूर्ण होता है. ये बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था. शैलीशा का बारे में बताया. फिर भी और आ जाइए. इंग्लिश में भी आ सकता है हमारा मंच पर कभी भी आपके लिए. हाँ सर, मेरा 4th को है. इंग्लिश में मेरा 4th दिसंबर को है हाँ ठीक है. प्रेजेंटेशन. शैलीशा है. हाँ सर, सेम मेडिसिन. बहुत बढ़िया है. आपका पोस्टर और हैंड का जेस्चर वगैरह बहुत बढ़िया था. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. ओके. आपको अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर हरिहरन सर को. सर आप आए और कुछ मोटिवेट करें डॉक्टर चार्वी को. डॉक्टर हरिहरन सर. Okay, Dr. Chavi Patel. सर अनम्यूट कीजिए. Okay, can you hear me, Doctor? Yes. Yes sir. Your beautiful presentation regarding Thank you Shailisha. so much sir. Thank you so much sir. It means a lot. Such a young age, you studied Shailisha well. Thank you so much sir. See, if I say Shailisha, in nutshell, I can say it is an yielding personality, refined personality, intelligent personality, a reserved mind personality, and non-demanding type, aesthetic type. That you have not mentioned, I think it's so. You have not mentioned, I think, aesthetic. Yes. Aesthetic type. Sir, yes sir, I missed that. I have missed many things because time limitation. क्योंकि सिलीशिया एक ऐसी दवाई है जो सर काफी सारी चीजें सर वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में हमने मिस किया. Never mind. But one thing, she fears sharp pointed instruments. Yes sir. Sharp Collect pin mania and sharp pointed instruments. उनका इंजेक्शन का fear, vaccination का fear. Okay, that is it. See, always fear of business, failure of business. She is having such a mental symptom. Say failure of business. In next general modalities, if we can say lack of energy. See, she is delicate. See, amelioration by wrapping and amelioration by wrapping, amelioration by warmth, and amelioration in summer weather, aggravation in cold. See, aggravation in new moon, and see sweat suppression and aggravation by washing, aggravation by lying on left side. That is also important. Aggravation by lying on left side. See that? Sir, yes sir. Okay. Profuse sweating of the head. Yes sir, yes. One of the main constitutional symptom of Shailisha is the sweating sweating of head. So see, time is so much. Her physical constitution is, I think, thin and very delicate constitution. Shailisha is having. Yes, very delicate. Yes, sir. Yes. Very delicate. Cracked lips. Cracked lips and see fissures at the corners of the mouth. That is also one of the yes, sir. Yes. The Shailisha. Finish her desire. See, she desire, even though she is chilly, she desire cold food. Yes, sir. Yes. One of the important point is that even though she is chilly, she like cold food. And raw vegetable also she like. Raw vegetable. Yes. Her aversion is that ice cream. Aversion to ice cream. And see, aversion to work, because due to the delicate personality, she is having aversion to work, physical work. That is also important. See, she averse to milk and meat, and that is also, and reluctant of breast milk.
the child's one of the main symptom. Reluctant of breast milk in infancy. See, these are all symptoms and attitudes I have noted in Silesia. See, if a Silesia patient come to our consulting room, easily we can detect, find out that is a Silesia child or Silesia girl. We can easily find out. So Yes, your presentation is very nice, very good, very beautiful. Come to our English session. yes, sir. It's Wonderful, sir. scheduled Thank you, on sir. 4th December. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. डॉक्टर शार्वी, 2-3 चीजें और इसमें ऐड करनी चाहिए थी. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था. ये तो सुजलर्स मेडिसिन है. तो सुजलर में जैसा कि हरिहरन सर ने कहा कि वेरी डेलिकेट एंड ईयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, Okay. like pulsatilla. That's why it is the chronic of pulsatilla. So it will be followed well Yes, by ma'am. pulsatilla, Yes, it follows well pulsatilla, right? Secondly, Yes, there ma'am. is a triumphs of medicine. You can compare it with pulsatilla, silicea, and kali salve, pulsatilla, silicea, and chloric acid. Likewise, like syphilitic medicine. So you could Yes, have discussed miasmatic background. You could have discussed relationship of silicea with its acute and its inimical and following medicines. So Yes, that will complete your presentation. So you can add it in your next English presentation. Yes, ma'am. English Yes, ma'am. For session. sure. So Yes, ma'am. For Sujlas sure. gave want of strength. Dr. Anjali is also there, I can see. So I would like to, no problem, we can execute this session in English also. So if you don't know Yes, ma'am. Hindi, you can, Dr. Anjali, I welcome you, and you can say a few words about Cilicia. Okay. Oh, sorry. For me, I don't, I don't know to say more than this. It's What okay. It's okay. It's okay. So- Dr. Sridhar. हेलो Gupta. हेलो चार्ली, डॉक्टर चार्ली, जैसे नूतन शर्मा जी बताई उसी तरह से साइलेसिया, कल्केरिया सल्फ एंड नेट्रम फॉस, ये तीनों जो दवा है वो काम आती है. साइलेसिया के जगह हम कल्केरिया सल्फ भी काम करते हैं, उसके जगह पर अननेट्रम फॉस को भी काम ठीक लेते हैं. तीनों जगह हम अपना, मेरा अनुभव है इस तरह का. और ठीक है, और ओके. भी कोई अपना अनुभव, हमारे पास अभी 10 मिनट है, और अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, जैसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ डॉक्टर गंगा सागर जी ने तारीफ की है आपकी, डॉक्टर चार्वी, नाइस प्रेजेंटेशन. और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डॉक्टर this Dr. see, Sridhar Kurup sir, rise to stand. कुरुप साहब, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ एक बार फिर, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें. Yes, Yeah. I like to experience. I used maximum Silesia in case of that the fistula case. I blindly several times. Of course, it is not only the medicine, but I may get maximum result. I got it from Silesia because once that I was practicing in that Udupi under the CCRH. Then every month we must have to send to the report, monthly, quarterly, annually, etc. We must have to. I was preparing, and that time one patient came, one LIC officer. Then I couldn't see. He told that I was operated about 9 times. Still it is coming. That I couldn't see is his face. That I simply prescribed Silesia. That there was no, that only 30 potency, single dose. Then after I sent that, I was constructing, it is in 1986. I was constructing my house. Then after that... सर हिंदी भूल गए सर, हिंदी में भूल गए हैं थोड़ा सा, हिंदी में थोड़ा. सॉरी, मैं उधर जाकर के मेरा ये पूर्ण हो जाता है साहब.
जास्ती रोज हिंदी में बात करता नहीं है तो भूल हो जाता है, इसलिए सॉरी। इसमें क्या होता है, मैं इधर मेरा घर बनाने के LIC ऑफिस में गया, तो ये जल्दी उठ करके मुझे कॉफी ऑर्डर किया, तो फिर आकर के मेरा इसका रिकॉर्ड सब कुछ बराबर जल्दी ठीक कर लिया। मैं बोला तो मुझे वो पूछा मुझे प्रजाना है, मैं बोला प्रजाना नहीं है। हम आप कैसा प्रजानेंगे, मुझे पूछा नहीं है, कुछ भी मुंह में देखा भी नहीं है, फिर भी तुम एक डोज का मेरा दवा से मेरा अभी तक कभी भी नहीं आया। इसके बाद में एक हजारों केस में ये सलीशिया से एक पिछड़ा इन्हें बहुत बार ठीक कर लिया। इस आप इधर बैठने वालों को बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होगा जरूर। इस अकेला नहीं है, बहुत कुछ दवा है, फिर भी मेरे सबसे जास्ती रिजल्ट इसमें मिला है। फिर भी एक दूसरा और टाइम है, इसलिए बताता है 7 मिनट और बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल यू कैन शेयर। हाँ, मेरे एक मैं और डॉक्टर हरिहरन रोज हम बात करते हैं। इसके बाद में रोज हाफ एन आवर सोने के पहले रोज का करते हैं। मुझे एक 3 महीने 4 महीने के पहले नहाने के बाद में, नहाने के जाने के टाइम तक कुछ नहीं था, आने के बाद शिवरिंग स्टार्ट हो गया, बहुत शिवरिंग। मैं देखा है ये पादक रपट्टी में देखा है रस्टॉक्स आफ्टर बाथ चिल्डनस रस्टॉक्स 2-3 डोज 0/3 ले लिया तो कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, फिर भी आता है आधा घंटे के बाद में। फिर भी मैं एक डोज साइलेशिया ले लिया, एक 5 मिनट के अंदर, फिर अभी तक तो एक चिल्डनस वापस नहीं आया। इतना पावरफुल है वंडरफुल सर। हमारा इंडिकेटेड मेडिसिन, इंडिकेटेड पोटेंसी में, इंडिकेटेड पोटेंसी में, इंडिकेटेड टाइम पर दे जाएगा, फिर जरूर आ जाएगा, काम करेगा। इस नट एंड बोल्ट, इस नट बोल्ट ठीक करने में क्या होता है, इसका इसको क्या बोलता है डॉक्टर हरिहरन, इसको क्या क्या बोलता है नट एंड बोल्ट को ठीक करने में? स्क्रू ड्राइवर। हाँ, स्कूटर। इसका नंबर बराबर नहीं है, इस पड़ेगा नहीं है, जास्ती होगा तो कम हो जाएगा, तो फिर भी ये पड़ेगा नहीं है। ऐसा हमारा दवा करेक्ट नहीं है, सिमिलियम होता है, खाली एक डोज के भी मिनिमम डोज में भी काम जरूर करेंगे। कितना भी ओल्ड होगा, कितना भी अक्यूट होगा, सब अक्यूट होगा, ये सब कुछ करेक्ट बराबर होगा तो काम जरूर करेंगे। अभी है 5 मिनट है, दूसरा बहुत सही कह रहे हैं सर आप। ये करेक्ट पोटेंसी की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा है कि 30 सिलिशिया को 30 में कब देना है और 1M में 10M में कब देना है। डॉक्टर राम आप प्लीज म्यूट हो जाइए। हाँ ठीक, हाँ म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए है कि सर, म्यूट हो म्यूट जाइए। हो जा। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि केस था मेरे पास, जो एक एक्टर था, एक्टर स्टेज आर्टिस्ट, तो वो बहुत अच्छा एक्टर था, सब कुछ था, यानी कि उसका काम था स्टेज पे जाना और परफॉर्म करना। लेकिन उसकी एक ही दिक्कत थी कि वो पूरे दिन जब तक वो एक्टिंग करता था तब तक कुछ नहीं, और पूरे दिन उसके हाथों में पूरे गीले रहते थे, बिल्कुल गीले, बिल्कुल पानी, पसीना पसीना। तो यहाँ पे मैं आपको पोटेंसी बताना चाह रही थी कि मैंने सिलिशिया उसके लिए सिलेक्ट की और उसको 10M में दिया, सिलिशिया 10M, और सिर्फ 2 डोज दिया। म्यूट है मैडम, म्यूट है, सुन नहीं सकता, जी सर, सुन नहीं सकता। राइट पोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंसी का इम्पोर्टेंस मैं बता रही हूँ, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन में। और कोई सवाल पूछना चाहता है? मुझे एक और केस बताने का, आप बताया था एक सर्जन का, होम्योपैथिक का सर्जन गए, मैं गुजरात में काम किया था आनंद होम्योपैथिक कॉलेज में, देवे होम्योपैथिक कॉलेज में 3 साल काम किया था। उसी टाइम
उधर एक मैं आरमो था, नाइट में एक बच्चा आ गया बड़ौदा से, तो एक मेरे कमरे के सामने वो आकर के बैठ कर करके रोते थे। तो फिर मैं उस सीनियर मोस्ट कोई नहीं था, मैं सबसे जूनियर था उधर का। फिर उसी टाइम मैं सोचा था इस बच्चे को लालन जास्ती करता है इसलिए तो इस ऐसा रोते हैं। फिर मैं जाकर के देखा, इस सोने के बाद मैं नहीं सो सकता, मैं आकर के उधर बैठ करके रपटाइज किया, तो फिर मैं देखा था उसमें साइडिशिया आ गया। फिर मैं साइडिशिया उसी टाइम उधर 0/3 कुछ नहीं देते, नहीं दी एलएम पोटेंसी, मैं साइडिशिया का 200 पोटेंसी एक ही डोज दिया। तो फिर 5-10 मिनट के अंदर इस पाव के नीचे एक फोड़ा था एक आपस का तरफ सा, इसके अंदर से निमटसोर्स आने के चला। कैसा है, जवान लोग ऐसे ऐसा पीछे पीछे जाते हैं लाइन लाइन में, ऐसा ऐसा एक 30-40 तक निमटोड्स चला गया। इसके बाद में बच्चा सो गया। इसके बाद में एक हफ्ते के अंदर किधर किधर भी काम दवा खाया तो ठीक नहीं हुआ। हमारा एक डोज साइडिशिया 200 के पूरा निमोटोड्स चला गया। इसके बाद ये पूरा ठीक हो गया। ये सब कुछ इस नया लोगों के लिए, पुराना लोग इधर बहुत बैठा है, उस लोगों को बहुत एक्सपीरियंस मेरे से जास्ती होगा, फिर भी एक नया लोगों के लिए बढ़ता है तो जरूर साइडिशिया इज अ वंडरफुल रेमेडी टू से इट इज बहुत बढ़िया अच्छा दवा ये है। वंडरफुल सर, और ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर हरिहरन सर, डॉक्टर कुरूप सर, डॉक्टर राम परवेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर दानिश एंड डॉक्टर आजिनी। हमारा यहीं पर 8 बजने वाले हैं और हमारा समापन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, इंग्लिश सेशन की तरफ। मैं यहाँ पे धन्यवाद दूंगी डॉक्टर चार्वी पटेल जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और आप दोबारा आइए और दूसरे ड्रग्स के साथ। और थैंक यू मैम। सभी पार्टिसिपेंट्स का एक बार फिर धन्यवाद। और मैं इंग्लिश सेशन की होस्ट डॉक्टर दानिश सर और डॉक्टर आजिनी को आमंत्रित करूंगी। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। Thank you, Nudan ji, and thank you all Hindi team. Really happy to see the Hindi team. Before beginning the English session, joining with the Hindi team is very inspiring for me to start the English session. Actually, Hindi team is a big strength of us now. IFPH is growing daily. Now it is the time for the English session. Before beginning the session, we will start with a silent prayer. Good evening and welcome once again. Today is our 1180th day of continuous webinar. For the last 1179 days, we are continuously conducting this webinar without any break, without any leave. So for doing this, we have many struggles and support from every doctors and participants from this team. So the IFPH is continuing the journey. Thank you everyone for joining with us and supporting us. And today we got a guest, Dr.MRUGANK and MEGHANAI. He is from Rajkot Homeopathic Medical College. So that is also another feather of IFPH. We have got many eminent lectures, speakers from Rajkot Homeopathic Medical College. And tomorrow, Mrs. MRUGANK is going to take the classes for us. So it really happy for the speakers of Rajkot Homeopathic Medical College. And now I am mentioning few words about Dr. MRUGANK. Actually,
if I am saying the complete profile, it will take the entire class. It will take 1 hour to say about you, sir. I'm so sorry. I'm making it short. And he is MD in homeopathy and M.Phil, and he is a PhD scholar. And he's working as an associate professor in the Department of Physiology in Rajkot Homeopathic Medical College, Parole, and chief physician in MEGHANAI Homeopathic Center. And he worked as examiner in Saurashtra University, Rajkot, and Maharaj Krishna Kumar Singh Ji University, and Bhakta Kavi Narsingh Mehta University, and Parole University, Vadodara. And he has many training experience, CCC plus and certificate by CDAC Academy, and residential researchship in methodology course, Tapas 2 and Focus STEM, Saurashtra University. He, I think many many courses he has done from the Saurashtra University itself. And he participated in 15th All India Homeopathic Medical Seminar, National Seminar on Application of Hahnemannian Fundamentals in Practice, and on Hanuman Day, 78 hours global marathon forms of from 8th to 10th April. So continuously you have conducted that talk, right? What it is, sir? No, 78 just like you are managing for 1080 days, they have took for 72 hours continuously, different speakers. Oh, great. From 8 to 10. Yes. That is really appreciable. Actually, IFPH also conducted like 3 continuous days without breaking, 24 hours. Yes. We taken. Thank you, sir. And Global Ayush Innovation and Investment Summit. Yeah. And Innovation and Investment Summit in the Ministry of Ayush on 20th to 22nd, and attended workshop in primary trauma care organized by the Ministry of Ayush. And he talked in All India Radio and have many publications, the case studies to assess the efficacy of homeopathic remedies in the management of thyroid disorder and ringworm disorder, and research in acute renal failure, and case of iodine in hyperthyroidism, and evidence-based study in the efficacy of LM potency. And really very much I have to say about. So actually, while I am saying all these points, the participants, every doctors are eagerly waiting for your class, and I am welcoming Doctor to the session. Please. Yeah. Thank you, ma'am, for your nice words. Actually, I used to tell my students, and as you described that I am taking physiology, so I have to take class of first year initially. So I used to tell all my students that once you become a doctor, that indicates you have to learn throughout your life. You cannot leave your book at any given time, and never think about giving your textbook back to any of the booksellers for 50% or 25%, because at any given day you have to go and refer these books every now and then. Anyway, thank you very much, ma'am, for your nice words. I am very much thankful to IFPH, Dr. Dhanesh sir, for your warm welcome, and I wish a warm greetings to all respected doctors who are present from all over the world. We will start to move towards our topic. I would like to share my screen if it's okay. Yes, sir. You can share your screen. Doctor is co-host, right? Dr. Dhanesh, he may. Yes. Yes. Okay. Sir, shall I carry on? Yes, sir. Yes. Okay. I hope my screen is visible. Yes, So, yes. today we are going to see something about efficacy of homeopathy in cases of glaucoma.
But before going into topic, I would like to say a few things about glaucoma. That just like other typical disorders, which we count as hidden thieves of our health, just like diabetes and hypertension, that patients do not know what damage these diseases are doing to our health, or we can say our godly gifted body. We cannot understand without help of doctors. Same way, this glaucoma is called as silent thief of our vision, which keeps on disturbing our vision without our knowledge, and until it reaches to a level when sufficient damage, and that too many a times permanent one, has reached, we cannot know that we are suffering or the patient has been suffering from glaucoma. So it is very, I will say, disastrous and disturbing disorder, because it is going to disturb our very important and very precious one of the five spatial senses, that is our vision. Okay, and until you lost it or you have any problems with your vision, you will not able to understand what you have or we have lost. So we have to understand the importance of identifying the glaucoma in earlier stages. And if we have identified the glaucoma in earlier stage, and typically not only knowing or diagnosing glaucoma is important, the type of glaucoma from which your patient is suffering from, it is also very much essential to know, without which the line of treatment many a times may not be decided. So let us move towards our topic. But as I told you that we have to go through glaucoma, which is affecting our vision. And vision is, as we know, that it is a subjective feeling. So subjective feeling is very much correlated with homeopathy. Homeopathy is very much into subjectiveness more than objectiveness. So whatever our patient is feeling, that we need to understand at first without going into directly the investigations. So for understanding that, I have managed my presentation in a way that we will go into basics first, and then we will move into disease, and then we will move into the treatment part. So as we know, basically the human anatomy for eye, that we have got few basic structures as they have written: cornea and sclera. The white one is sclera, the black one part which is visible, that is cornea. They are actually the protective layers of our eyeball. Then iris and pupil, which is situated inside part of our sclera, that cornea and sclera both, which actually regulating the light which is entering inside our eye. So if you know properly our earlier science studies during our school life, then you can recall that the structure of our eye is very much similar to structure of a camera. A camera which we used to have in previous days, that was a camera having roll. Okay, so whatever light which enters into that camera, which captures into that camera, and that light falls onto that roll which is having chemicals on it, that light which falls on that roll, that generates photochemical reaction and the image is generated. Okay, same way our eyeball has also get lens which focuses light onto retina. That retina is nothing but the roll of that camera which captures the image. Then retina, that contains, just like that roll, photoreceptor cells which are rods and cones. Very interestingly, these rods and cones, they are photosensitive cells. They have chemicals which are very much sensitive to light and color of light. So we know that rods are responsible for different shade of light and cones are responsible for different shades of light. Then whatever the reception that these retina and rods and cones have received, they will transmit it to optic nerve, and that optic nerve is actually carrying the visual impulses towards the occipital lobe of our brain, which carries visual centers of our brain. Apart from that,
there are few additional structures which are not actually structures, but they are supporting things which are there in our eyeball, that is aqueous humor and vitreous humor. As we know that eyeball is further divided into two parts internally, that is anterior chamber and posterior chamber, in which posterior chamber carries vitreous humor. Okay, that is once again clear fluid and aqueous humor that is being passed on from posterior chamber to anterior chamber, and this balance as a whole gives eyeball a particular shape. Apart from that, there is also blood supply which nourishes the eye itself and all the structures of our eyeball. Now I am presenting a simple basic video that will make things clear that how actually our vision works. It passes into the eyes through the cornea, which is also called windows of the eyes, and then through an anterior chamber into the pupils, the round opening in the center of the iris. The iris, which are a flat, colored, ring-shaped membrane behind the cornea of the eyes, may dilate or constrict to determine how much light gets to the lens. Then, the lens moves light through the clear cavity called the vitreous and focuses it on the retina. The retina then converts this light energy into electrical impulses and passes it through the optic nerve, also called the second cranial nerve. These impulses then travel through the optic nerve into the primary visual cortex, which is located in the most posterior portion of the brain's occipital lobe. While it may sound like a lengthy process, it takes only about 13 milliseconds. Okay, so as this video indicates, two important things that we need to understand with this video. That first is, as my cursor would be showing you, the part where our visual perception is being received. So it is one of the very sensitive and delicate part of our cerebrum, that is occipital lobe, and occipital lobe is having those visual sensory centers. And that's why if we know that our elders are always saying don't get hit over this posterior part of our head, because they are the centers which are working for vision. So though your eyes are not affected, if our head is being beaten from behind, there are chances that we will have visual loss. And second important thing that we got from this video is, though this is a very complex process, but it takes a very short duration of time, that is only 30 milliseconds, in which our total process of visualization and perception and understanding, the whole complex process our cerebrum maintains in these 30 milliseconds. Let us move further, because I am going into this aqueous and vitreous humor because they are going to bring few more subjective symptoms in our disease. Okay, so aqueous humor, which is a clear fluid which fills the space between cornea and lens, which we are calling anterior chamber, which is being secreted by capillaries and ciliary processes, and from there here it reaches to anterior chamber and through canal of Clem and aqueous veins. And the main function of this aqueous humor is to maintain intraocular pressure, which is the pressure inside the eyeball. And once again, this is again a very important point, that your lens is not receiving direct blood supply. It is getting its nourishment through this aqueous humor. So if at all blood comes in contact with lens directly, then there are chances that possibly person will start having autoimmune kind of destruction of lens, because just like blood brain barrier, your lens has never came across to direct in contact with blood. So lens receives its nourishment typically by aqueous humor, and these particular aqueous humors contains ascorbic acid, glucose and amino acids. Second part, that is posterior chambers content, that is vitreous humor, which is also again colorless, transparent but jelly like, and that fills posterior segment of eye, which is called as posterior chamber, and its function is to maintain the spherical shape of eyeball, and it also supports the retina. So actual thing is, though the eyeball is just freely fitted in the socket of our skull, that is orbit, but it is
in a way situated and in a way filled from inside actually, that it always keeps on maintaining its shape with the help of this balance of aqueous and vitreous humor pressure. Now, the important aspect or the most important diagnostic criteria for glaucoma, that is intraocular pressure. So the average normal intraocular pressure, or as the term being used by ophthalmologists, that is IOP, it is ranging from 10 to 21 millimeter of mercury in adults, which is significantly higher than the average tissue pressure in almost remaining all other tissues of our body. And why this higher pressure is required in eyeballs? Because of we need uniformly smooth curvature of the surface of cornea for our proper vision. Second one is to maintain the constant distance between corneal lens and retina. So if we know about the errors of refraction, that is myopia, hypermetropia, all those things, that is because of any disturbances in that distance between cornea lens and retina. If that distance is reduced, then person will start suffering from myopia because the picture is not being generated properly on cornea, or sorry, retina. And if the distance is increased, then the picture is generated earlier. So to maintain this distance, to maintain intraocular pressure is very much essential. Third one, to uniform alignment of the receptors or photoreceptors of the retina and the pigmented epithelium, which is usually smooth. The aqueous humor is formed by the ciliary processes and secreted into the posterior chamber of eye. Now, in addition to these, we will go through the homeopathic aspect. Many of our medicines are having a typical symptom that we know as floaters. These floaters are actually coming from, or the sensation of that floaters is coming from any disturbances in this aqueous and vitreous humor. So to understand the sensations of patient, we need to understand internal anatomy and structural disturbances also. Now, how this movement of humors takes place. So I have enlisted few factors that affects the movement of humors. First one is permeability of ciliary capillaries and osmotic pressure of blood. With increase in blood pressure, intraocular pressure is supposed to be increased. Number two, any resistance to aqueous flow. Just like our blood pressure, any peripheral resistance will increase blood pressure. Just like that, any resistance to that aqueous outflow will also increase the intraocular pressure. Third one, any increased episcleral venous pressure may result into rise of intraocular pressure. Anything that increases pressure around our eyeball, that will also increase intraocular pressure. Next one, general factor that is related with age, that it increases almost after age of 40 years, possibly due to reduced flexity of aqueous outflow. Next is sex. It is almost equal in both the ages, but in older age group, it increases the mean intraocular pressure with age in greater in case of females. Diurnal variation is also seen, with there is a tendency of higher intraocular pressure in morning and lower in the evening. And postural variation also is there, which increases when changing from sitting to supine position. Now here I am presenting a small video which shows the movement of these humors from posterior chamber to anterior chamber. To understand how glaucoma develops, we must first understand how fluid circulates within the eye. Fluid is produced inside of the eye by a structure known as the ciliary body. This structure is located just beneath the iris. The fluid then travels through the pupil and exits via the eye's drainage system, called the trabecular meshwork. In a healthy eye, there is a normal balance between the fluid that is made in the eye and the fluid that leaves the eye.
Therefore, this fluid creates a relatively constant and healthy pressure within the eye. This pressure is needed to keep the eye inflated, nourished, and functioning properly. This is what we mean by the eye pressure, and your eye doctor measures it routinely. So by this video, we can understand that the fluid is being produced by the ciliary bodies and then it passes through anterior chamber, and from anterior chamber it leaves through the canal of Schlem, and that maintains or keep on maintaining the balance between anterior and posterior chamber. Now we are entering into the disease that is glaucoma, the silent thief of our vision. So when we are saying glaucoma, that is once again a various group of disorders which is characterized by abnormally high intraocular pressure, optic nerve dystrophy, which may end up into detachment also, and peripheral field loss or vision loss, which is otherwise called as tunnel vision. Once again, before entering into glaucoma, I would like to add up one thing again. That is, though here we are writing and we have our common understanding that in case of glaucoma, there is always higher intraocular pressure, but there is a very silent variant of glaucoma, which is called as normal tension glaucoma, in which there is no raise of intraocular pressure. Still, the patient has suffered from detachment of retina or detachment of optic nerve just because of persistent glaucomatous pressure without any raise of intraocular pressure. Okay, so it is a group of disorder characterized by an abnormally high intraocular pressure with optic nerve dystrophy or weakness and peripheral vision loss, which is otherwise called as tunnel vision. Here, mostly this intraocular pressure goes above 25 millimeter of mercury. Glaucoma is not an emergency condition unless there is an acute attack of glaucoma, which I have tried to show with this image, that with that the person may have acute attack of glaucoma in which various set of symptoms patient may feel. So as we discussed earlier, glaucoma is silent thief of sight and it has no further symptoms many a times, no visual disturbances, no pain, no any discomfort. But when it reaches to a sufficient level, it has already disturbed or deranged many parts of retina, or even it has deranged the function of optic nerve. Second one is increased eye pressure and gradual vision loss. They are the common symptoms of glaucoma. As this diagram indicates, if we see normal eye, it has got proper spherical shape. But in case of glaucoma, there is pressure which is rising inside the eyeball, and the innermost layer of our eyeball, that is retina, which is the most functional part for generating the image, that is facing this pressure, and that pressure is also being faced by the optic nerve, and finally it causes damage to the optic nerve, and that keeps on deranging our vision. As they have stated, it is the second leading cause of blindness worldwide, which affects the optic nerve. And if we go for history of glaucoma, then it is also has gone very past, that it has been recognized since very ancient times with Greek word glucose, which is actually from where glaucoma word has came, and glucose itself indicates blindness in elderly people. With that, we have to add another thing also, that with innovation and invention of new scientific approaches in specifically allied science, they have added many new instruments and many new investigative measures to understand the process by which glaucoma is developing and disturbing our eyes. So with invention of ophthalmoscope to even reaching to pilocarpine, which reduces intraocular pressure, we have reached to a significant advancement in allied science, which is once again not actually treating, but it is palliative mode of treatment for glaucoma. If we go for epidemiology, so it is second most frequent cause for blindness in developing countries after diabetes mellitus.
and 15 to 20% of all blind people who have suffered from blindness, gradual blindness, it has resulted from mostly in glaucoma. As we are discussing again and again, it has growing its global impact more and more, with approximately almost 60 million people suffering from glaucoma worldwide. Unseen danger of glaucoma is that the person is going towards irreversible blindness without being aware of the condition developing inside. And at-risk population is certain ethnic groups like African, Hispanic, and certain Asian ancestries also facing higher risk for developing glaucoma. Moreover, if we go for typical age risk factors, then age is one of the factors that with increasing age, there are more and more chances of developing glaucoma. Persons with having family history of glaucoma, they are also more tend to develop glaucoma. And high pressure with increased blood pressure or patients of hypertension, they are also more prone to suffer from glaucoma. Now we are trying to understand the exact pathophysiology which is causing glaucoma. So the two main events which takes place in development of glaucoma, they are increasing intraocular pressure, and second one subsequent to that, that is damage to optic nerve. So glaucoma typically results from increased buildup of aqueous humor, and if the balance is not maintained with production and drainage, then it tends to get accumulated and developing pressure. Okay, so what factors which increases resistance to that pupillary outflow? Okay, so we can divide it into two typical segments. First is increased contact between margin of pupil and lens, that is the outflow channel is being blocked. So for that, first factor may be small eyes, in which large lenses are there due to increased lens volume, which is due to age. Lens volume increases with age. And second, diabetes, in case of diabetes mellitus, osmotic swelling of lens take place, which gradually tends to compress the outflow channel. And because of that compression of outflow channel, more fluid or aqueous fluid remains inside, and that increases intraocular pressure. Second is meiosis. This meiosis is typically known as constriction of pupil. Okay, so first factor for that is age. With aging, atrophy of pupil takes place, and with atrophy of constriction of pupil takes place because of atrophy of sphincter and dilator muscles. Second one, certain medications, typically the allied medications, they are having miotic agents in case of glaucoma therapy, which are also causing the same result. And iritis, when person has suffered from inflammation of iris, which has developed reactive meiosis. And lastly, diabetic iridopathy, which causes thickening of the iris, and ultimately there is compression of the channel through which aqueous outflow was being maintained. The second factor is increased viscosity of aqueous humor, and because of that increased viscosity, the aqueous outflow is not maintained smoothly. So that viscosity has increased mainly because of two possible reasons. First is inflammation. As we know, with inflammation, there would be dilatation of vessels, and with that dilatation of vessels, all the contents of blood is getting inside the aqueous or vitreous humor, that is protein, cells or fibrin which presents in aqueous humor, and that tends to get form clots. Second one is bleeding. With bleeding, erythrocytes will enter into the aqueous humor, and with these erythrocytes, once again the viscosity of aqueous humor also increases. Now the types of glaucoma, if we see broadly, then there are mainly two types, that is primary and secondary. In cases of primary glaucoma, it is solely based on, or the pathology is developing directly inside the eye without any other pathology is affecting the eyeball. Whereas in case of secondary glaucoma, it is being developed by any other ocular or systemic disorder, or any other medication or therapy which is running for any other systemic disorder that develops the glaucoma.
Now, types of glaucoma, if we go in detail, there can be open angle glaucoma, angle closure glaucoma, and normal tension glaucoma. So if we think about open angle glaucoma, then though the channel is not being blocked, but because of slow drainage from the channel, it leads to increased pressure. Second is angle closure glaucoma, in which complete closure of the channel has took place, and normal tension glaucoma is not being understood still by allied science. So as we can see by this pictorial depiction, we can understand that open angle glaucoma can be of two types, primary and secondary. But primary open angle glaucoma is almost 90% of all cases found of glaucoma, in which if we go by gonioscopy, that is one typical, we can say, identification for angle which is open or closed, that is being checked by investigation by the means of gonioscopy. So if we go through gonioscopy in this particular type of glaucoma, then you will find out that completely open angle is there. Still, structures are also normal, but still there is raised intraocular pressure, and outflow is being blocked in the trabecular meshwork. In case of secondary, which is 2 to 4% of total glaucoma, once again angle is open, completely open angle in case of checked by gonioscopy, but the flow is being blocked by erythrocytes, pigments, and inflammatory cells, which are occluding the trabecular meshwork. So you can understand why we are calling these one as secondary glaucoma. Then angle closure glaucoma, it is forming, primary one is forming 5% of total glaucoma, in which angle is blocked, completely occluded in case of gonioscopic examination, and iris tissue itself occludes the trabecular meshwork. In case of secondary one, that is forming 2 to 4% of glaucoma, angle is closed, occlusion is because of displacement of trabecular meshwork, which is because of neovascularization. Okay, after any infection, this neovascular takes place, and then it causes blockage of angle. Lastly, juvenile glaucoma, which is 1% of all glaucoma, in which whether the angle is open or closed is not clarified, but the problem is in trabecular meshwork, which is once again not fully differentiated. Now, if we go for symptoms as a general for glaucoma, and initially, as I told, that the symptoms are moreover subjective. So we have to understand the patient's language, that what exactly patient is trying to convey us. First, blurred vision, loss of peripheral vision, vision loss, noticing more glare, letters on a page which may appear dim when reading, or you may even saw floaters, and lastly, difficulty in distinguishing colors. If we go point by point, patient will have blind spots in their vision. Number two, severe eye pain. If the patient is suffering from angle closure glaucoma, it may accompany by nausea and vomiting. Next one, halos around light. This is also once again a typical sign for glaucoma. Peripheral vision loss, or it is typically called as tunnel vision. So you can compare it with progressive vision loss that person may have from normal vision to early glaucoma to advanced glaucoma to end stage glaucoma, that the person has lost almost 3/4 of his vision without his knowledge. And as it is progressive and patient is adaptive, many a times they do not know how much vision or how much damage their retina has received. Now, if we go in detail of primary developmental or congenital glaucoma, in which, as the name itself suggests, there is abnormally high intraocular pressure from developmental anomaly in the anterior chamber or the angle of the anterior chamber. Okay, and that is not associated with any other ocular or systemic anomaly. And it is compared with different life, and the name is given with the different age of the patient. So if it is raised or intraocular pressure is raised during intrauterine life itself,
and child is born with ocular enlargement, then it is true congenital glaucoma. Second one is infantile glaucoma when it is developed prior to child's third birthday. Juvenile glaucoma, it is labeled when the glaucoma has developed between 3 to 16 years of age of child. Okay, the common features the child may have, that is photophobia, corneal opacification, and enlargement of cornea because of back pressure coming from vitreous humor. Primary open angle glaucoma typically hits the patient of middle age and elderly patient with minimal symptoms which progressively worsen. Angle mostly remains open, but the pressure may or may not rise, but it will keep on reducing the peripheral vision. Primary open angle glaucoma patients may remain asymptomatic for a longer duration. They may have headache or eye ache which may not be present every time. Second thing, the patient may notice a defect in visual eye field which comes and goes. Then reading and close work often present with increasing difficulties owing to accommodation failure due to constant pressure which remains on ciliary muscles. And lastly, patient may develop delayed dark adaptation and disability which becomes increasingly disturbing in the later stages. Primary angle closure glaucoma, in which there is acute episodic attack or episodic increase in intraocular pressure to several times to the normal value, that is 10 to 21 millimeter of mercury, due to sudden blockage of drainage, which is once again because of any other possibilities, and production of aqueous humor and trabecular resistance are many a times normal. Risk factors to the patients who are in the higher age group. Symptoms of this particular type is acute onset with severe pain because of compression of corneal nerve. There may be nausea, vomiting. There may be diminished visual activity. And secondary glaucomas, I have enlisted all these secondary glaucomas all together, that these glaucomas are caused by other ocular diseases or factors such as inflammation, trauma, bleeding, tumors, medication, and physical or chemical influences. So secondary open angle glaucoma, because of this anatomic relationship between root of iris, trabecular meshwork, and peripheral cornea are not disturbed. However, the trabecular meshwork is congested and resistant to drainage is increased, and that is causing secondary open angle glaucoma. Pigmentary glaucoma, this is also a type of secondary glaucoma in which young myopic men, the persons who are having nearsightedness, this disorder is characterized by release of pigment granules from the pigmentary epithelium of the iris, and these pigments are obstructing the outflow of the trabecular meshwork. Inflammatory glaucoma, here two mechanisms are working, any one of which may increase the intraocular pressure. First is the viscosity of aqueous humor increases because of influx of protein from the inflamed iris pressure, iris vessels. And second one, the trabecular meshwork becomes congested with inflammatory cells and all those cellular debris. Phacolytic glaucoma, which is once again a type of acute secondary glaucoma in which mature or hypermature cataracts, they are getting denatured, and this denatured lens protein passes through the intact lens capsule and it stucks this channel, and finally this phagocytic process takes place and it causes blockage of channel, and finally there is raised intraocular pressure. Cortisone glaucoma, the name itself suggests these are because of steroid ingestion. So 35 to 40% of the population react to 3-week topical or systemic steroid therapy. So we can understand that it elevates intraocular pressure. So whether patient has took steroids in the form of eye drops or they have took steroid in the form of oral medicine, there are chances that is 35 to 40% of patients may have increased intraocular pressure. This increased deposit of mucopolysaccharides in trabecular meshwork
presumably increase the resistance to outflow, which is reversible when steroids are discontinued. But if steroids have taken for a longer duration, it may develop permanent blockage. Secondary angle closure glaucoma. As in primary angle closure glaucoma, the increase in IOP is due to blockage of trabecular meshwork. However, the primary configuration of anterior chamber is not the decisive factor. Whatever we have discussed, we can understand it by a simple video. Clear fluid flows through the anterior segment at the front of the eye, nourishing tissues. At the open angle where the cornea and iris meet, the fluid flows through a spongy meshwork and leaves the eye. But if it passes through too slowly, pressure inside the eye rises to a level that damages the optic nerve, resulting in vision loss due to open angle glaucoma. Untreated, the vision loss progresses from normal vision and no pain to gradual loss of peripheral or side vision, and eventually total vision loss. Now, if we go for scientific and allied side investigations, that is diagnosis of glaucoma, then 5 different tendencies or 5 different techniques are available. First is tonometry, with which intraocular pressure can be measured, that is by tonometer. Second one is ophthalmoscopy or fundoscopy, which is used to check the shape and color of the optic nerve and fundus. Perimetry, that is the patient's ability to see the object clearly at several points, is checked, and typically it is known as checking the peripheral vision of the patient. Then gonioscopy, it is for distinguishing between open and close angle glaucoma, as we have seen earlier also. And pachymetry, it is to find out the thickness of the cornea. If we see them one by one, then many of these we have seen already, that by ophthalmoscopy, the ophthalmologist at first dilates the pupil and then sees through the pupil inside of the eyeball, and they have to find whether the optic cup is normal, optic disc is normal, and fovea is visible or not, and if there are any petechial hemorrhages are developed or not, which may affect the individual's vision. Second is gonioscopy. As we have discussed, it is used for checking whether the angle is open or closed. Third one, tonometry. It is also available for self-examination and it is being checked by ophthalmologist, and it is used for measuring intraocular pressure. Third one, that is this is also without air tonometry, in which a puff comes out and it touches the eyeball and measures the intraocular pressure. There is a small video of that. Then there is perimetry. It is used for checking the peripheral vision of patient. These type of reports the patient is receiving, with as they keep on losing the peripheral vision, that is being marked on this particular paper. Then pachymetry, which is being used to measure the thickness of retina. Last, for allied side, there are many treatment options, mostly medication, oral as well as topical, minimal invasive surgeries, and lesser treatment. In case of medications, they have got many types of medicines, in which they have divided mainly either you can use locally or systemic medications, in which also there are medicines which only improve drainage of aqueous humor. There are medicines which inhibit production of aqueous humor, and there are medicines which reduce ocular volume via osmotic gradient. But we are not going into detail with less time remain behind. In case of surgery, we can see that they are removing either trabecular meshwork, then partial thickness of scleral flap is once again closed with suture, and post-operative condition shows there is prominent bleb beneath the conjunctiva. So these are not completely curative processes.
Now about homeopathy, that how homeopathy works. Homeopathy has got very good success rates and very good results in cases of glaucoma, as the patients who are having glaucoma, they have moreover subjective symptoms. We have to understand what patient is actually trying to convey us, what patient is trying to say by floaters, what patient is trying to say by flickers, or whether or not patient is saying about halos. Many times what happens in typical cases of glaucoma, that patient is not knowing that they are having glaucoma, but they are just having visual disturbances. And these visual disturbances, as a physician, we have to identify, and we have to push the patient to go for ophthalmic examination. Though we can treat it very well, but we will always need the secondary opinion from ophthalmologists who are the actual genuine persons to identify the actual damage that is happening inside the eyeball. So homeopathy can treat glaucoma without intervention of surgery, and there are no risk of surgery are present, and well chosen homeopathic medicines on the base of totality, they are capable of stopping and even reverting back the damage which has took place to the optic nerve. But once again, the most important part is early detection. I have enlisted few features of eyes which are there with patient, and you can identify whether the patient's eye or patient's features are psoric, psychotic, syphilitic, or tubercular. So if we go briefly, then psoric eye has got a great intolerance towards daylight, and the common conditions they suffer from are conjunctivitis, iritis, and other inflammations. In case of psychotic eyes, the corneal incoordination and inflammation occurs in psychosis. Cataracts, retinoblastoma, and other papillomas, including glaucoma, which are common in case of psychotic eye. Syphilitic eye often have scaly and red leads. They are subject to all sorts of structural changes, and moreover corneal ulceration. Retinal detachment is also syphilitic in nature because it is almost irreversible condition. Lastly, tubercular eye, they are characterized by granulations available on the lids, and hematoma may also develop, and injury to eyes and black eyes are tubercular. Before going into more details, we will go into sensation. So psoric eyes, there is dryness, burning, itching with constant desire to rub. Because we can understand that the problems which the psoric patients are having, they are functional. They are not actually proper damage to the eyeball. So with this rubbing also, patient feels better. There may also be a sensation of coldness or sand-like particles in the eyes, and they may be red in appearance. Conjunctival problems may occur especially when there is an ardent desire to rub eyes. But if that rubbing is remaining for a longer duration, then this redness may persist. Itching in the canthi is not ameliorated by rubbing. Whereas in case of psychosis, eye pains manifest as dull and aching. In case of syphilitic eye, they show sensation of burning and raw feeling. And in case of tubercular eye, there is redness. If we go for typical medicines with homeopathic treatment or homeopathic symptoms, we can understand we have got two sets of mind in our homeopaths. That one is with complete similarity of symptoms, and second one is we have to go for therapeutic indications. So according to patient's condition, physician can choose the medicine. Here I have enlisted both type of medicines with which we can treat glaucoma. So few are the polycrest medicines, but they are having very good symptoms which are actually diagnostic features of glaucoma. So first is aurum metallicum, and the symptoms that it has for glaucoma, they are double vision, soreness in eyes, seeking inward pains of eyes, and extreme aversion to light, that is photophobia. Second one for Bryonia alba, the typical characteristic of Bryonia alba, that is dryness. Signs of glaucoma it contains is eyes are sore to touch, crushing pains in eye, even moving eye causes pain for the Bryonia patient.
and individuals with Brionia's need, they have some symptoms which are aggravating in case of morning and in case of hot weather, whereas cooler weather or application of cold relieves their symptoms. Then this typical medicine, that is Comocladia dentata, which is prescribed mostly in condition of eyes and skin. It relieves the symptoms like eye pain, which gets worse with warmth, a sensation as if eyeballs are larger than normal, and throbbing pain is in eyes. Gelsemium, which is our very well-known remedy for homeopaths, it has got symptoms like double vision, blurry smoky vision, heavy eyelids, dim vision, and increasing glucomatous condition. For osmium, it contains the symptoms such as increased intraocular pressure, dimness of vision, aversion to light, appearance of green colored halo around candlelight, which is once again a classical symptom for glaucoma, and we can treat our patients of glaucoma with these particular medicine. Phosphorus is the best indicated remedy for glaucoma, which Master Hanuman has given us. So appearance of a green hue around candlelight, partial loss of vision or blurred vision, fatigue of eye even without much use, black spots in front of eye, that is black spots or tunnel loss, tunnel vision that has initiated. Condition of the individual gets worse with physical or mental exertion after getting wet in hot weather, and symptoms get better in dark or lying on the right side. For nux vomica, we know commonly the nux vomica patients are very active. So the signs they are having is stinging, the drying sensation in inner corner of eyes, watering of the eyes with pain below the eyes and aversion to light. Then crocus sativus, just the name itself suggests it has those typical discharges, a sensation in eyes like that of they have to having wept violently. Eyes feel as if they are being exposed to smoke, a sensation of cold air rushing through eyes and appearance of spark in fronts of eye. Other medicines which are used can be used for glaucoma. They are physostigma, silicea, spigelia. They can be used or they can be selected on the basis of symptom similarity. Our well-known repertories, just like Kent, Murphy, Boger, and Boric repertories, they also have special mention of glaucoma with typical medicines. If we go for Kent repertory, they have given phosphorus, prunus, Spinoza, Spigelia, and sulfur. For Murphy, they have given gelsemium, aconite, belladonna, bryonia, phosphorus, physostigma, rustox, Spigelia. Bogus repertory, they have got osmium, phosphorus, pulsatilla. Boric repertory, aconite, belladonna, iserium, gelsemium, osmium, physostigma, and Spigelia. Apart from these, there is Berry's repertory for eyes, through which we can get typical signs and symptoms of patient, and we can compare it and collect it for the selection of medicine. Now I would like to conclude my session with that the eyes and visual system work hard just like our heart. From when we awake, it keeps on working throughout the day until we sleep, and throughout our life with a dizzying array of light-based impulses, that the lights and colors we are seeing throughout our life, that is with the help of these eyes and visual system. We take vision for granted, but our eyes are one of the most valuable assets, that we will value it until we have lost it. If we lost it, then only we can understand the value of it. And lastly, the role of homeopathy in this aspect is very promising. The only thing is we need to work more and more with the help of ophthalmologists. And I will request once again to all my respected homeopathic physicians that we surely can treat glaucoma both palliatively and curatively, but we shall not treat glaucoma on our own only. We will always have to take help of ophthalmologists for proper diagnosis and investigation. Without help of ophthalmologist or repeated checkups of ophthalmologist, only treating with homeopathy is not advisable. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It's a wonderful session, and it's a
actually, many people are not courageous to take these kind of cases. I'm appreciating you, and thank you so much. Actually, we are giving 10 to 15 minutes for the questionnaire. Unfortunately, now it is 57, so we don't have time to questions. But the participants, Dr. Sevagi Postlo, she's from Turkey, right? She was appreciating you in the chat box. She's Dr. Danesh, from where she's? She's from Turkey. Turkey. Okay. And so I think Masrina is there. Masrina, From Malaysia. yeah, we'll give one chance to Masrina because we have only 3 minutes. Okay, All right. you can ask. Okay, I'm very interested in this topic because I have If you switch on your camera, that will be more. sorry, no. Okay, no problem. Okay. If you can. Okay. Yeah. Not live. Okay. This topic is interesting. Thank you very much, Dr. Murugan. I found it very, very good presentation. I just want to ask you, is a family member of mine, actually a distant relative, Yes. who was diagnosed with glaucoma, and then he was given various steroid-based eye drop. Okay. As a result of that, what happened is that he has now totally blind in one eye, and in the center of the, what do you call it, the pupil or the Yes. iris in the middle has become white. Okay. No, in Corneal opacity has developed. Yeah, in your opinion, is that condition reversible? Okay, the thing is with glaucoma, ma'am, that the eye in which the person has got blind, we have to forget it right now. But we have to start working with the other eye. We can treat the opacity, and with help of trying with nux vomica typically, because the patient has suffered from heroic use of allied medicines, you have to use nux vomica in lower potency, that is 30 potency, for a longer duration, because the damage that has took place because of longer use of steroid therapy, and mostly the nerve damages take time to recover. So you have to make the patient aware that don't think about the result right now, give it some time. And I will surely say you have to assure patient for 1 year that you have to take the medicine silently for 1 year, not for the result that nux vomica is bringing, but we have to give some time to regeneration of nerve. So if we are giving sufficient time to regeneration of nerve with proper medication, then there are chances that patient may have sufficient vision that he or she can work on its own. Okay, they may not become dependent, but at least they will have some vision with which they can lead their life freely. Okay, so you're suggesting for this person to be given 1 year Yes. of nux Yes, vomica? because the damage has took place for a longer duration. We have to wait for a longer duration for regeneration also, and neurological regeneration always takes some time, ma'am. Okay. Is there any other complementary remedy that you also suggest after giving nux vomica? But before going into complementary one, we have to wait for a longer duration, and simultaneously you can take the case, and if you find any similar medicines with patient's mental picture, then you can prescribe that also, because otherwise nux vomica will clear the bad effects of heroic medicines for its own. All right, thank you very much, doctor. Thank you so much. Dr. Imran Khan also raised hand, but it is time for the Malayalam session. Dr. Danish? We can Shall extend we- 1 minute. Sir, just 30 seconds. Okay, doctor, you can ask. Sir, we had also been conducting many camps from our side. Thank you for conveying your valuable information on the aphthal related with homeopathy. Sir, vitamin A substitute medicines in homeopathy as a preventive aspect for the school going kids to adults, senile persons.
any medicines for vitamin A substitution in our homeopathy? Okay, we cannot actually call our medicines as substitutes. Rather, we have to think about, like, if we think about silicea or pulsatilla or netramure, which increases assimilation, and simultaneously you have to give the foods which are rich in vitamin A. Not only giving medicine and forget about supplementary foods, you have to give both medicines which increases the assimilation, and you have to give the food supplements which are very rich. Typically in our India, amlakis or amla, they are very rich in vitamin A, and kids will like that also. We should encourage kids to have more and more amount of milk, which is also having rich vitamin A, and all the yellow fruits, typically mango, papaya. If they have sufficient mango, papaya, etc., then there are chances that kids may have good vision for a longer duration. Sorry for 1 minute submission, sir. Vitamin A substitute in homeopathy are acid phos, mother tincture, calcarea phos, 12x potency, biochemic, and one more is from your kind knowledge given phosphorus 200. We can give as an substitute for vitamin A. One of the senior Andhra homeopathic ophthalmic expertise has given this medication. Thank you for giving your valuable information, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. MRUGANK. And thank you, everyone. I think, thank you, Dr. MRUGANK MEGHANAI. Tomorrow, the same time, we will meet again. And tomorrow, the efficacy of homeopathy in Leukoria is taken by Mrs. Meghna, Dr. Poonam Meghna, wife of Dr. MRUGANK. So tomorrow we will see the same time. And thank you on behalf of IFPS. I'm not inviting anyone for giving a lot of thanks to you. I'm saying Sorry, bye I took because much of time. Thank you. It's already late, and thank you so much. And it is very useful for everyone. Thank you so much, and come again with whole family. Sure, The thank you. Rajkot family. Thank you so much. Thank you very much. And I'm inviting Dr. P. Shaila for moderating Malayalam session. Dr. Shaila, please. And I'm so sorry for the Malayalam team for taking your 5 minutes. Thank you. Thank you, Dr. Rajini. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1180 വെബിനാർ പരമ്പര ദിവസമാണ്. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ DK ദേവരാജ് ആണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന റൂബ്രിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി നമ്മുടെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ദേവരാജൻ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഡോക്ടർ എല്ലാ ദിവസത്തെയും ക്ലാസ്സിലും അവസാന ഭാഗം തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുവാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലിനെല്ലാം നമ്മളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ റൂബ്രിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനായി ഞാൻ ഡോക്ടറെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വവും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടറെ ദേവരാജൻ ഡോക്ടറെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. നമസ്കാരം. ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടർമാരെ, പ്രിയങ്കരായ ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഹെഡിങ്ങിലൊരു അതിന്റെ തലക്കെട്ടിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. സബ്ജക്ട് റൂബ്രിക്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം റൂബ്രിക്സുകൾ മൊത്തം എടുക്കാനാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഇന്നലത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായ ചില ചർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസിക തല റൂബ്രിക്സുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം. ഈ മാനസിക തല റൂബ്രിക്സുകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ആ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ജോൺസണിനെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ട്. കഥയല്ല, ഒരു സംഭവം. ഡോക്ടർ ജോൺസൺ വളരെ ബുദ്ധിജീവി, വളരെ
ഡോക്ടർ ജോൺസൺ വളരെ ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി, അന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ പോകുന്ന വഴി എല്ലാ വിളക്കുകാലിലും ഒന്ന് തൊടും. ഇനി ഏത് തിരക്കിനിടയിൽ ഒരെണ്ണം തൊടാൻ മറന്നുപോയാൽ തിരിച്ചു വന്നത് തൊട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ അത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ജനം വീക്ഷിച്ചത് ബുദ്ധി കൂടിയതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം, എക്സെൻട്രിക് എന്നൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് അതിനെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് അത് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക? അത് വട്ടാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് തന്നെ, അതാണ് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു നോർമല്. നമുക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിന് നോർമലുണ്ട്, CRPക്ക് നോർമലുണ്ട്, PSR, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമൽ ഏകദേശം പറയാൻ പറ്റും, റേഞ്ചിലെങ്കിലും നോർമൽ. ഇത് ഓരോ സമൂഹത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ നോർമലാണ്. വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം, വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താഗതികളും വ്യത്യസ്തമായ കൺസെപ്റ്റുകളും ഒക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഈ അമ്മാവന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കും. പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് അത് വലിയ തെറ്റാണ്, പാപമാണ്. അവരുടെ പാപബോധത്തെ ആണ്, അത് മാനസിക തലത്തില് അവർക്ക് അതൊരു പാപമാണ്. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ അമ്മാവൻ കല്യാണം കഴിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ കൾച്ചർ അനുസരിച്ചും മാനസിക അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാൽ ഹിമോഗ്ലോബിനോ ഒന്നും ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിന് വരുന്നത് പോലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല ഈ മാനസിക തല റൂബ്രിക്സുകൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒരു അതിനകത്തേക്ക് കടന്നുകൂടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മള് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ധാരണകൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുക്കാവുന്ന റൂബ്രിക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക കോർപ്പോറിയൽ സിംറ്റംസ് ആണ്. അതിനെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം. ഞാൻ ആദ്യത്തെ എന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അത്തരം റൂബ്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരം റൂബ്രിക്സുകൾ ഓരോരുത്തരുടെ എടുക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ രോഗിയുടെ ഒക്കെ മാനസിക അവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് മറിഞ്ഞു വരാറുണ്ട്, തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോർപ്പോറിയൽ റൂബ്രിക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, മാങ്കാനം അസറ്റിക് നമുക്കറിയാം, തണുപ്പ് കൊണ്ട് പല്ലുവേദന ഉണ്ടായാണ് നമ്മൾ മറ്റൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മാങ്കാനം അസറ്റിക്കും കൊടുക്കും. മെർസോള്, വേറെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ നമുക്ക് മാങ്കാനം അസറ്റിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും. തലയിൽ മുറുക്കി കെട്ടിയാൽ കുറയുന്ന തലവേദനയ്ക്ക് നമ്മൾ സിട്രിക് ആസിഡ് കൊടുക്കും. അതിന് ലാക് ആനിനോ ഉണ്ട്, ലാക് ഡിഫ്ലോറാറ്റോ ഉണ്ട്, ആർജന്റിനേറ്റിക് ഉണ്ട്, വേറെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ സ്പെസിഫിക് എന്ന് വരെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരുപാട് അതൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് പിന്നെ പറയാം. ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സിംപ്ലിമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. മാനസിക തല റൂബ്രിക്സുകൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷന് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓരോ റൂബ്രിക്സിനും ഓരോ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിലിടും. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ നല്ല അഭിനന്ദനങ്ങൾ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് എനിക്കൊരു പണി ഇല്ലാന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതി എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങ് നിർത്തി. അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ISKയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ചില കേസുകളൊക്കെ ഇടും. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രതികരണങ്ങളുടെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ഞാനത് നിർത്താറുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥ പറയാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയാണ്. ഇപ്പോ ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പാഞ്ചാലിയുടെ റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ, പാഞ്ചാലി 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ട്, അത് വെച്ച് റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുക. ഇത് പാഞ്ചാലിയുടെ ഈ പുരാണത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായം. കാരണം പാഞ്ചാലി സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ ഒരാളാണ്. പാഞ്ചാലിയുടെ തെറ്റല്ല. പാഞ്ചാലിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കുന്തി അതിബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. കുന്തി എന്താ പറഞ്ഞത്? കുന്തി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുന്തിക്ക് സംഭവം എല്ലാം കുന്തി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അത് സുന്ദരിയാണ്. ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മത്സരിച്ച് നേടാൻ പറ്റിയ കഴിവില്ല ധർമ്മപുത്രർക്കൊന്നും. ധർമ്മപുത്രർക്ക് തൂത് കളിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ അറിയാവൂ. ഒരു യോദ്ധാവല്ല അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു അസൂയ, ഇവർക്ക് തമ്മിൽ 5 പേരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. മാത്രമല്ല കുന്തിയുടെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, കുന്തി ആദ്യത്തെ ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഓരോ കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തി വിചാരിച്ച് കാണണം എന്ന് വേണം എനിക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 5 പേരെ ഭർത്താക്കന്മാരാക്കി വെക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കഥയാകുമ്പോൾ കഥയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കഥയാണ്, അതിൽ വേറൊരു ഒരാൾ വരുന്ന കാര്യമില്ല.
അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ മറ്റൊരു ആള് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില്ല, അല്ല മറ്റൊരു സ്വഭാവം അയാളിലേക്ക് ആരോപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മറ്റതാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും. ഇപ്പൊ ഭാരത പര്യടനം എന്ന കുട്ടികൃഷ്ണമാരാറിന്റെ പുസ്തകമുണ്ട്. അതില് ധർമ്മങ്ങളുള്ളിടത്തൊക്കെ അധർമ്മവും അധർമ്മങ്ങളുള്ളിടത്തൊക്കെ ധർമ്മവുമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയായിട്ട് തോന്നും, കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അതിനെ അങ്ങനെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അതൊരു റൂബ്രിക്സിന്റെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു റൂബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബാൻഡൻ എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ അബാൻഡൻ എന്നതിന്റെ ക്രോസ് റെഫറൻസിലേക്കാണ് ഫോർസേക്കൺ ഫീലിംഗ് ഓഫ്, അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അതിപ്പോ ഈ റൂബ്രിക്സ് തന്നെ മെന്റൽ ഇതുകൊണ്ട് എമോഷണലും ഉണ്ട്. മെന്റൽ സ്ഫിയറിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ലെവലിൽ വരുന്ന മെന്റൽ പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന റൂബ്രിക്സുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മെന്റൽ ലെവലിലുള്ള എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ എന്നല്ല വിശകലന ശേഷിയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ അബാൻഡൻ ഫീലിംഗ് ആണ്. ഫീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എമോഷണൽ തലത്തിലേ വരുന്നു, മെന്റൽ തലത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, വളരെ തീവ്രമാകും. അപ്പൊ ആ ഫീലിങ്ങിനെ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അതിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഡോക്ടർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത്, ഓർഫനേജിൽ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ അസൈലത്തിലാക്കിയ വൃദ്ധന്മാരെ ഒക്കെ ഈ അബാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ല അസൈലത്തിൽ പോയിരിക്കുന്നവരെ ഒക്കെ അബാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല. അതിന് കാരണം കൂടി പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതൊരു ഫീലിംഗ് മാത്രമാണ്. അതായത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിപ്പാനില്ലത്ര. സർവത്ര വെള്ളം, പക്ഷെ തുള്ളി കുടിപ്പാനില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും എനിക്കാരുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഇപ്പൊ മദർ ഇല്ലോസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലോസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ ആരും ഇപ്പൊ നോക്കുന്നില്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞോടെ എന്നെ നോക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണത്. അവർക്ക് ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. ആരും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട റൂബ്രിക്സ് വേറെയാണ്, ഈ റൂബ്രിക്സ് അല്ല. മാത്രമല്ല അപ്പോൾ മെന്റൽ ആഗണി, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം അതിഭീകരമായ ദുഃഖമാണ്. ഇപ്പൊ അപകടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന അനാഥനായ, ഇപ്പൊ ഓർഫൻസിന് നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, മാക്കാർബ് ഓർഫൻസിന് പെർമനന്റ് ഓർഫന് മാക്കാർബാണ് മേടിച്ചത്. പെർമനന്റ് അല്ല, ശരിക്കുള്ള ഓർഫൻ മാക്മൂർ നമ്മൾ പറയും അത് ടെമ്പററി ആണോ, അതിന്റെ ഒരു തോന്നൽ കൂടി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഓർഫൻസ് എടുക്കേണ്ട റൂബ്രിക്സ് അല്ലല്ലോ ഈ അബാൻഡൻ. ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ട ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കെ വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിപ്പാനില്ല അത്ര. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് ആരുമില്ല എന്ന് തോന്നലിലാണ് നമ്മൾ അബാൻഡൻ എന്ന റൂബ്രിക്സ് എടുക്കണം. അതോടൊപ്പം ഞാൻ കഥ ഒരെണ്ണം പറയാന്ന് പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞില്ല. കഥ അതിന്റെ അടുത്ത അബ്സെന്റ് മൈൻഡഡ്സ് എന്ന റൂബ്രിക്സിലാണ്. ഇത് എന്റെ കഥ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എവിടുന്നെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്ന കഥകളും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ എടുക്കുന്നത്. പല എല്ലാ കഥകളും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിലൊരു കഥ പറയാം. ഇതിനകത്തുള്ള ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ല ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്നെസ്. അത് ചിലപ്പോൾ അബ്സോർബ്ഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആവാം. അങ്ങനെ അതിന് കുറെ സബ് റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ കഥയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ഈ പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച അതായിരുന്നു. ടെല്ലിംഗ് പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള അത് സിഫലിറ്റിക് മയാസം ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ചർച്ച വന്നു. എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മയാസം ഒരു വലിയ ഭാരമാണ്. നമ്മൾ അതിനെയൊന്നും വലിച്ച് ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇടണ്ട. കാരണം അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ ഭാരം ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾക്കത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഇതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ EFFICACY തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അല്ല, അതിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം, അഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ലോകം നിലനിൽക്കത്തില്ല. നമ്മൾ പരസ്പരം മനുഷ്യൻ തമ്മിൽ ഒരു അഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അഫെക്ഷനേറ്റ് എന്ന റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ അഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റൂബ്രിക്സ് ഇപ്പൊ അസാമാന്യമായ കഴിവ് കാണിക്കുന്ന കലയിൽ അസാമാന്യമായ കഴിവ് കാണിക്കുന്ന റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരിക്കലും ആർട്ടബിലിറ്റി ഇല്ലാതാക്കാനല്ല, മറിച്ച് അത് ആ ആർട്ടബിലിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ രോഗങ്ങൾ ഈ ആർട്ടബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെഡിസിൻ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പൊ കാർസിനോസിന് ഭയങ്കര ആർട്ടബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. വളരെ എന്താണ് അതിന് പറയേണ്ടത്, വളരെ ഒരു അസാമാന്യമായ പ്രതിഭകളായിരിക്കും അവർ ആർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ. അത് ഇന്റലക്ച്വൽ അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു സിംറ്റത്തിൽ അതിലും ഈ ആർട്ടബിലിറ്റിയിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ബുദ്ധിപരമായിട്ടും അവർ വളരെ ഇതിലായിരിക്കും.
അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നത് അവന്റെ ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ കുറയ്ക്കാനോ, അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആർട്ടിബിലിറ്റി, അവൻ ചിത്രം വരയ്ക്കുമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും കഥ എഴുതുമെങ്കിൽ, കവിത എഴുതുമെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ, അത് ഇല്ലാതാകത്തില്ല ഹോമിയോ മരുന്ന് കൊണ്ട്. നെഗറ്റീവ് മാത്രം പലപ്പോഴും ഇല്ലാതാകാറുണ്ട്. ആ നെഗറ്റീവും എല്ലാ കേസുകളിലും ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ സംശയമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പലരെയും നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സാധാരണ ഡോക്ടറാണ്. വളരെ ഉയർന്ന തരത്തിലെ ക്ലാസിക്കൽ ചിന്താഗതിയുള്ള പല ഡോക്ടർമാരും കുശുമ്പ്, കുന്നായ്മയും പരദൂഷണത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ മരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് അവർക്ക് കഴിച്ചു മാറ്റാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് അതൊക്കെ, ഞാനൊരു സാധാരണ ഡോക്ടറാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും യൂഷറർ എന്ന റൂബിക്സ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഓർക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ നേർക്കാഴ്ച എന്ന എന്റെ ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ധനാർത്ഥി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പലരും അമിതമായ ധനാർത്ഥി കാണിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രോഗമാണ്, അത് രോഗമാണ്. അതുപോലെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ചില പെരുമാറ്റത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാതെ തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല, അവർ ഭയങ്കര വിവരമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ മരുന്ന് കഴിക്കാത്തതായിരിക്കില്ല പ്രശ്നം, അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് റൂബിക്സ്. ഇപ്പൊ അഫക്റ്റേഷൻ എന്ന അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഊന്നി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കോമൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ പലപ്പോഴും അതിലെ ഫ്രേസോളജി, അതിലെ അർത്ഥങ്ങളല്ല നമ്മൾക്ക് ഈ റൂബ്രിക്സിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ പെർസീവിംഗ് ദ റൂബ്രിക്സ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫറൂഖ് മാസ്റ്ററിന്റെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പല ബുക്കുകളും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. അഫക്റ്റേഷൻ, വാത്സല്യം എന്നൊരു അർത്ഥം ആണ് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ റെപ്പർട്ടറിയിൽ അതിന് കൃത്യമായ ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അഫക്റ്റേഷൻ എന്ന്? അത് ഒരു അനുകരണം, അല്ലെങ്കിൽ നാട്യം എന്ന് പറയുന്ന ജെസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ടോ സ്വരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് സ്വരം മാറ്റി, സൗണ്ട് മാറ്റി പറയുക. ഇപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നടന്മാരുടെ അഭിനയം, ആ അഭിനയത്തിനെയാണ് അഫക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നല്ലപോലെ മറ്റുള്ളവരെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെയാണ് അഫക്റ്റേഷൻ എന്ന റൂബ്രിക്സ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നടനം കൊണ്ട്, നാട്യം കൊണ്ട്, അഭിനയം കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാലൊക്കെയാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്ത് അവരുടെ അഭിനയ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനല്ല, അതും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ശാരീരിക അസുഖം എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു കഴിവുണ്ട്, അഫക്റ്റേഷൻ എന്നൊരു റൂബ്രിക്സും കൂടി കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇതേ വിഷയം സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഇബ്രാഹിം ഡോക്ടർ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം മറ്റേ കൈലാസ് ഡോക്ടറുടെ, അദ്ദേഹമാണല്ലോ കേരളത്തിലെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂബ്രിക്സിനെ വിശകലനം ചെയ്തു. അപ്പൊ സൈക്കോളജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സിനെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സിന് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു റൂബ്രിക്സും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ ആളിന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അയാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ, ആ ഒരു കഴിവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി നമ്മൾക്ക് ആ റൂബ്രിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സിമിലിമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ആർട്ടബിലിറ്റി ഉള്ള, അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്, അതൊരിക്കലും കണ്ടന്റ്, ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് ആണ്. അതൊന്നും കണ്ടന്റ് ഡിസ്കണ്ടന്റ് ആക്കാനോ പെസിമിസ്റ്റ് ആക്കാനോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു റൂബ്രിക്സ് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ വ്യക്തിയെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗാതുരനായ വ്യക്തിയിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ കഥ, അതിന് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കഥ ഞാൻ പറയാം. കഥ ഇതാണ്, ചെറിയൊരു കഥയാണ്. ഈ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രോഗി, ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളിയ മുഖവുമായിട്ട് ഓടിച്ചില്ലേയാണ്. ഓടിച്ചെന്നപ്പോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു, ഇതെന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ അയൺ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. തേക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ അർത്ഥമാണല്ലോ ഉള്ളത്. അതിപ്പോ തേക്കപ്പെടുന്നതിന് ഒക്കെ നമുക്ക് റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. തേക്കപ്പെട്ടവർക്കും തേക്കുന്നവർക്കും റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട് മൈൻഡിൽ തന്നെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കൽ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ ആ തേപ്പല്ല, ശരിക്കുള്ള തേപ്പ് പുള്ളി തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. ഫോൺ ബില്ല് അടിച്ചത്. അപ്പൊ പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഈ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ പഴയ ഇതാണല്ലോ, പഴയ റിസീവറാണ്, എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇപ്പൊ ഈ വശം പൊള്ളി. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വെച്ച് മറ്റേ വശം, അത് ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ബെല്ലടിച്ചു. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് അവിടെ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്നെസ് ആണ്. വീണ്ടും ബെല്ലടിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ എടുത്ത് ഈ വശവും പൊള്ളിച്ചു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ
ചെറിയ ചെറിയ അശ്രദ്ധകളെ, ചെറിയ ചെറിയ അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും. അതിനെയൊന്നും നമ്മൾ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്നെസ് എന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതോടൊപ്പം ഇതൊരു ചർച്ചയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നലെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ലോസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാജി കുടിയാർ ഡോക്ടർ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ലോസിന് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും അൻഹലോണിയം എന്ന മെഡിസിനാണ്. അൻഹലോണിയം ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വത്വനിരാസം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ അൻഹലോണിയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂബ്രിക്സ് ആണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ അൻഹലോണിയം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതുകൂടി പറയാണ്. അവയർനെസ് ഹെയ്റ്റൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു റൂബ്രിക്സിലെ അൻഹലോണിയാണ് പ്രധാന മെഡിസിൻ. അവയർനെസ് ഹെയ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് അല്ല. അവയർനെസ് ഹെയ്റ്റൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നുക ബോധതലം വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. അവയർനെസ് ഹെയ്റ്റൻഡ് എന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോധതലമാണ് അവിടെ ഉയരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരതലത്തില് ഒരു മിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. അത് സന്യാസിമാര് പോകുന്ന മിസ്റ്റിക് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ അത്തരമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ചില ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ടോ അല്ലാതെയൊക്കെ ചില മിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എവിടുന്ന് വന്നു. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു പയ്യനെ കിട്ടിയത്. ഞാൻ സൾഫറാണ് കൊടുത്തത്, കാരണം അവന്റെ അത്രേ അതൊന്നുമില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് അത്ര ഒരു ശരിയായ ഒരു ഇതല്ല, ആ പ്രായത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ല അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൾഫർ കൊടുത്തു. എന്തായാലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പം അവയർനെസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോഡിയിലെ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് പോലും അവർക്ക് ഉയർന്നു വരാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ബോഡിയിലെ ഫങ്ഷൻ വെച്ചാൽ അവയർനെസ് ആയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ബറീറ്റ കാർബിന് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ സ്ക്രൂ അതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഈസോഫാഗസിൽ കൂടി നമ്മുടെ ഇവിടെ വരെയും കാർഡിയാക് ആ ഭാഗം വരെയും വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. അതൊരിക്കലും അവയർനെസ് ഏജന്റ് അല്ല. അത് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അവിടെ സോർനെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അവിടെ റോ ഫീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഫുഡിന്റെ ഓരോ മോഴ്സൽസും ഓരോ ഉരുളകളും പോകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും. അതിന് ബറീറ്റക്കാർബ് ഫുഡ് ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബറീറ്റക്കാർബ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറും. പക്ഷെ ഇവരുടെ അവയർനെസ് ഏജന്റ് അങ്ങനെയല്ല. ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഫങ്ഷൻസും ഇപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തികച്ച് അതിന്റെ തന്മാത്രകളായിട്ട് വേർപെട്ട് അത് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു എന്ന് വരെ അവർ അറിയും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു തികച്ചും മാനസിക തല, അത് മെന്റൽ പ്ലെയിൻ ആണ്, എമോഷണൽ അല്ല. അത് മെന്റൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ റൂബ്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോഴും മെന്റൽ പ്ലെയിൻ, ഇമോഷണൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള തരത്തിൽ എടുക്കണം. അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു കേസ് ടേക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതായത് ടെല്ലിംഗ് പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ ട്രൂത്ത് അത് സിഫിലിറ്റിക് ആയാസമാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് അത്തരം കൺസെപ്റ്റുകളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഞാൻ അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. സത്യം ബ്രൂയാത് പ്രിയം ബ്രൂയാത് ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം ധ്രുവം. ഇതിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ വിശകലനം, അതിനെ അന്വയം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ. അപ്പോ അന്വയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ് വരെ സംസ്കൃതം പഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ പോയ സ്കൂളിൽ സംസ്കൃതം ഇല്ലാന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റി. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അന്വയിക്കുമ്പം പറ്റുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ്? സത്യം പറയുക, സത്യം ബ്രൂയാത്, സത്യം പറയുക, പ്രിയം ബ്രൂയാത്, പ്രിയങ്കരമായി പറയുക, പ്രിയം പറയുക. ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം ധ്രുവം, ന ബ്രൂയാത് സത്യം അപ്രിയം ധ്രുവം. അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്നത്. അത് പണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനം അന്വയം കൊണ്ടുണ്ടായ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയല്ല. സത്യം വധ ധർമ്മം ചര എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കാരത്തിൽ ഒരിക്കലും അപ്രിയകരമായ സത്യങ്ങൾ പറയരുത്. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നീ സത്യം പറഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അതിനെ കാണേണ്ടത്. അത് പണ്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, ഒരു കോമ ആളെ കൊല്ലുമെന്ന്. പണ്ട് ഒരു ജഡ്ജി ഒരാള് ഇങ്ങനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ കീഴ്ക്കോടതി വിധിച്ച് മേൽക്കോടതി ചെന്നപ്പോ ജഡ്ജി അവസാനം വിധി എഴുതി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഭവമാണ്. ഹാഹിം നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ഫ്രീ എന്നുള്ള ആ ഹാഹിം നോട്ട് അവിടെയായിരുന്നു കോമയുടെ. ഹാഹിം നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ഫ്രീ, അവനെ വെറുതെ വിടുക. പക്ഷെ
ഹിമിന്റെ അവിടെ കോമ ഇട്ടു. നോട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ തൂക്കാൻ വെറുതെ വിടരുത്, ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടരുത്, സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അന്വയിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ സത്യം സത്യം പറയണം, പ്രിയമായി പറയണം, പ്രിയമായത് പറയണം. അതോടൊപ്പം പിന്നെ നബ്രൂയാ സത്യം അപ്രിയം അപ്രിയം, നബ്രൂയാ സത്യം അപ്രിയം, നബ്രൂയാ സത്യം അവിടെ കോമ ഇടുമ്പോഴാണ്, അവിടെ പോസ് അവിടെ വെച്ച് അന്വയിക്കുമ്പോഴാണ് നബ്രൂയാ സത്യം, സത്യം പറയരുത് എന്നർത്ഥം വരും. നബ്രൂയാ സത്യം അപ്രിയം, അപ്രിയമായിട്ട് സത്യം പറയരുത്. സത്യം പറയേണ്ട രീതിക്കൊരു വളരെ ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു കവിത എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്നു, അപ്പൊ വളരെ മോശമായ കൈയക്ഷരമാണ്, വളരെ മോശമായ കൈയക്ഷരമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ട് ഇത് എന്ത് കൈയക്ഷരമാണ്, ഇത് എന്ത് എഴുത്താ എഴുതിയിരിക്കണം എന്നല്ല പറയാണ്. എത്ര നല്ല കവിത അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് പറയാം ആ കൈയക്ഷരം കൂടി നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അത് അത്ര മനോഹരമായിരുന്നേനെ എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറയുന്നല്ല അപ്രിയകരമായി സത്യം പറയരുതെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്രിയകരമായ സത്യം പറയരുത് എന്നല്ല ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മൊത്തം കാണുന്നത് അപ്രിയ സത്യം പറയരുതെന്നാണ്. 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ നുണ പറയാമെന്ന് നീതിസാരം പറയുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലോ ആ 5 സ്ഥലം ഏതൊക്കെയാണ്, അതെന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോ ഇതിലെ സമയം എന്തായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്. സമയം ഏകദേശം തീരാറായി. അപ്പൊ ഇപ്പം ഓറംമെറ്റ് തന്നെ, ഓറംമെറ്റില് അബാൻഡഡ് ഫീലിംഗിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് ഓറംമെറ്റ്. ഓറംമെറ്റിന്റെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഓറംമെറ്റിന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വളരെ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻ ആയിരിക്കും ഓറംമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമായിരിക്കും, അവരെല്ലാം അവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും. പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓറംമെറ്റ് പൊതുവെ നമുക്കറിയാം, ഓറംമെറ്റ് ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും വെടിവെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കൂടുതലും ഓറംമെറ്റ് പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. അവർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയായിരിക്കും അവര് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഓറംമെറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഓറംമെറ്റിന്റെ ഇത് അതായത് ഓറംമെറ്റിന്റെ എന്താ അബാൻഡഡ് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർസേക്കൺ ഫീലിങ്ങിനേക്കാൾ നമ്മൾക്ക് ഓറംമെറ്റിൽ ആശ്രയിക്കാവുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് കേട്ടോ, ആശ്രയിക്കാവുന്നത് നമ്മൾക്കിപ്പം ഓറംമെറ്റ് എനിക്ക് വളരെ അതായത് ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നെ അതുപോലൊരു കേസ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എനിക്ക് വന്നത്. വേറൊന്നുമല്ല, 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പനി വരും. തലവേദനയ്ക്കും ഓറംമെറ്റ് തന്നെയാണ്. 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പനി വരുമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഞാനിത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പിന്നെ വന്നത് ഒരു ഇതുപോലൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വന്നു. അവര് പീഡിയാട്രിഷ്യനൊക്കെ സ്ഥിരം കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ചുമ വരും, അല്ല സോറി തലവേദന വരും, അതല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പനി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഓറംമെറ്റാണ്. ഓറംമെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടി നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡെല്യൂഷനാണ്. ഡെല്യൂഷനും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ്. അത് പണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. ചർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു അവയവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനമേ പറയുള്ളൂ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാറിയിരുന്നു. ആരും പറയാനപ്പോ ഞാൻ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡെല്യൂഷനാണ്, ഇങ്ങനെ ആബ്സെന്റ് ഓർഗൻ അങ്ങനെയുള്ള അതിലാണ് നോക്കേണ്ടത്. കാരണം അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നാ വെച്ചാൽ അവിടെ പിറ്റേ ദിവസം മറ്റൊരു ഡോക്ടർ കയറിയിട്ട് എന്റെ പേരും എടുത്ത് 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ശരിയെന്ന്. ഞാൻ അതിന് സംസാരിക്കാൻ പോയില്ല. ഇതേ റൂബ്രിക്സ് തന്നെ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ കയറി പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് തിരുത്തിയത് പോലും. അപ്പൊ ദേവൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ദേവൻ പറഞ്ഞതല്ല, അദ്ദേഹം നോക്കിയത് എന്താണ്, സെൻസേഷൻ ആസിഫാണ്. അതൊരു സെൻസേഷൻ അല്ല. സെൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സെൻസേഷൻ ഡെല്യൂഷൻ. എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കാലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് സെൻസേഷനാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ദേഹത്തോടെ നിരക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് സെൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഡെല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്, ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അത്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ഇയാൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. എന്നാലും അയാളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നു
എന്റെ അവയവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ മൈൻഡ് റൂബ്രിക്സിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഡെലൂഷൻ ഏതാ, സെൻസേഷൻ ഏതാ എന്നൊക്കെയുള്ള തെറ്റുകളുണ്ടാകും. അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അത് കേസ് എടുക്കുമ്പോഴും അത്തരം തെറ്റുകൾ ബാധിക്കും. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതി വെച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പൊതുവെ പറഞ്ഞു വേറെ സംഭവത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ആ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അതിൽ അയാൾ റിപ്രോച്ചബിളുമാണ്. അതിൽ അയാൾക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നുക, സ്വയം സെൽഫ് റിപ്രോച്ചാണ്. റിപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, അതിൽ ആ കുറ്റബോധം കൂടി തോന്നും. ഇത്തരം കുറ്റബോധങ്ങളും കൂടിയാണ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആറംബറ്റിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഹാർട്ട് കംപ്ലൈന്റിന് ഒരു പ്രത്യേക സെൻസേഷൻ, ഹാർട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിയുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. ഹാർട്ട് കംപ്ലൈന്റിന് നമുക്കറിയാം ഓറംബറ്റ് നല്ല മെഡിസിൻ. അപ്പൊ ഓറംബറ്റ് നമ്മൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഫൊർസേക്കൺ ഫീലിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതെടുത്ത് നമ്മൾക്ക് പോകാം. അതുപോലെ വിസിബിൾ പൾസേഷൻ ടെമ്പിൾസിൽ ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൾസേഷൻ ടെമ്പിൾ റീജിയനിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ മൈൻഡ് റൂബ്രിക്സിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കോർപ്പോറിയൽ സിംറ്റത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ നിലപാടാണ്. കാരണം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മൈൻഡ് സിംറ്റം എന്നെക്കൂടെ കഴിയാവുന്ന രീതി എടുക്കാറുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ അട്രോഫി ഓഫ് ടെസ്റ്റിസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. അട്രോഫിയാണ്, ക്രിപ്റ്റോർക്കിഡ്സ് അല്ല. ടെസ്റ്റിസ് ഇല്ലാത്ത, പുറത്തേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥയല്ല. അട്രോഫി, ചുരുങ്ങി വരുന്നു, അത് ഓറംബറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓറംബറ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹെർണിയയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൺജനിറ്റൽ വരുമ്പോൾ ഓറംബറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്ത് വേദനകൾ വന്നാലും ഈ ലോവർ ലിംബ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് കൈ മടക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറുവേദന, അത് അബ്ഡോമനിലായിക്കോട്ടെ സ്റ്റൊമക്കിലായിക്കോട്ടെ, അത് ലോവർ അബ്ഡോമൻ എവിടെയാണെങ്കിലും മടക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കാലിബൈക്ക് അല്ല, കോളോസിന്റെ പോലെ ബെൻഡിങ് ടബിൾ അല്ല, കിടന്നുകൊണ്ട് കാല് മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കും, അത് ഓറംബറ്റിനെ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും മൈൻഡ്സിന്റെ അല്ല. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബെൻഡിങ് ലോവർ ലിംബ് അംബ്ലറേഷൻ. സൺസെറ്റ് തൊട്ട് സൺറൈസ് അല്ല, സൺറൈസ് തൊട്ട് സൺസെറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, പകല് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ, അത് സൺറൈസ് തൊട്ട് സൺസെറ്റ് വരെ. ഈവനിങ്ങിലൊന്നും ഇല്ല, ഈവനിങ്ങിലും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് വേറെ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് ഓറംബറ്റ് മെഡിസിൻ. ഞാനിനി ചുരുക്കാണ്, പലരും ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇത് മൊത്തം റൂബ്രിക്സുകൾ കഥയായിട്ട് പറയാനോ അതിനൊന്നും ഇവിടെ സമയമില്ല. എല്ലാ റൂബ്രിക്സുകൾക്കും കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇതാണ്, നമ്മൾ ഈ റൂബ്രിക്സ് ശരിക്ക് മാനസിക തല റൂബ്രിക്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മനോഭാവം കൂടി. ഇപ്പൊ ഒരാള് വളരെ പേരന്റ് ഡോമിനേഷൻ, ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വളരെ കർശനമായിട്ട് ശാസിച്ച് വളർത്തിയതാണെങ്കിൽ, അയാള് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസ് എടുത്തത് ഞാൻ എടുത്ത് മറ്റൊരാളെടുത്തു. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും വഴക്ക് പറയേണ്ട സമയത്ത് വഴക്ക് പറയണം, അല്ലാതെ വഴക്ക് പറയാൻ അതല്ല എക്സസീവ് പേരന്റ് ഡോമിനേഷൻ എക്സസീവ് എന്നുള്ള സിംറ്റമാണ്. അവിടെയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാർസിനോസിനൊക്കെ വരുന്നത്. അമിതമായിട്ട് ശാസിച്ച് അടിച്ച് വളർത്തുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഡോമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താണ്? നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ആണ്, അവരെ പുറകെ നടന്ന് വളർത്തുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അവരുടെ പുറകെ നടന്ന് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവരെ ശാസിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അതേസമയം യൂറോപ്യൻ ഈ സൈക്കോളജി ആണ് ഇവിടെ പ്രാബല്യം നേടിയിരിക്കുന്നത്. യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറിൽ അമ്മക്ക് വേറൊരു ഭർത്താവാണ്, അച്ഛന് വേറൊരു ഭാര്യയാണ്. അവൻ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പഠിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എഴുതിയതുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അവനെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും അപ്പൊ അവിടുത്തെ സൈക്കോളജി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ തല്ലാൻ പാടില്ല. ഇത് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവും. എന്റെ മകൻ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ്, പിള്ളേർക്ക് പ്രത്യേക നിയമമുണ്ട് കേട്ടോ, സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ യൂറോപ്യൻ സൈക്കോളജിയുടെ ആധിപത്യം നേടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രം ഒരു നിത്യനേതിയുടെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്, പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. എനിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ, ആരെങ്കിലും വായിച്ചു
മനസ്സിലാക്കുക. എന്താ ഭാരതീയ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ട രീതി വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം കൾച്ചറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ഈ കൾച്ചറിന്റെ വ്യത്യാസം കൂടി നമ്മൾ ഇത്തരം റൂബ്രിക്സുകൾ, മൈനർ റൂബ്രിക്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. അതല്ലാതെ ഇതിനെ ഒരു വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രം എടുത്താൽ പോരാ. അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചില ഇവർ പറയുന്ന അതേ തരത്തിലല്ല അതിനെ എടുക്കേണ്ടത്. അത്തരം സമീപനമല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേണം ഇത്തരം റൂബ്രിക്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ. ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും റൂബ്രിക്സുകളുടെ ഇതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. അതല്ല അതിന് ഇവിടം കൊണ്ട് ഇന്നത് കൊണ്ട് തീരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഇന്നത്തെ അല്ല, ചർച്ചയല്ലേ, ചർച്ചയായിട്ട് വെക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ രാവിലെ വൈകുന്നേരം വരെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ തന്നെ അധികമായി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും. ഇന്നലെയാണെങ്കിലും പോലും ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് കയറിയപ്പോൾ ഷാജി കുടിയാട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ചോദ്യം പോലും ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകാം. ചർച്ച നടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടന്നോട്ടെ, എനിക്ക് പറഞ്ഞേ തീരൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഞാൻ എങ്ങും കാണിക്കാറില്ല. അത് ദേവൻ ഡോക്ടറെ അപ്പോഴും നമുക്ക് സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ എന്തോ പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സലീം കുമാർ റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുമാർ ഡോക്ടറെ എന്താണ് സംസാരിച്ചോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോ ഡോക്ടറെ. അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടെയാണല്ലോ പറയാൻ. അതെ അതെ, അതായിരിക്കും എളുപ്പം വന്നത്. ദേവൻ ആ ഓറംബെറ്റിന്റെ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയില്ല. അതായത് കൂടെ വരുന്ന പനിക്ക് ഓറംബെറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. കൂടെ വരുന്നല്ല പറഞ്ഞ ഡെലിവറി മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ച വരുന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആണ്. മറ്റൊരു മെഡിസിൻ ഇല്ല, അത് അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറയും. അല്ല, അനുഭവം കൊണ്ടല്ല. ഫീവർ എവരി തേർഡ് വീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂബ്രിക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഉണ്ട്, റൂബ്രിക്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവര് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ഇതോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ആ മരുന്ന് കൊടുത്തത്. കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു കുറയുകയും ചെയ്തു. അല്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ 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 കഴിഞ്ഞോ സലീം കുമാർ ഡോക്ടർ? ഓക്കെ, എന്താ നമുക്ക് സലീം കുമാറിന് എന്നെ ഇവിടെ തടയുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ ശ്രീധര സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. ചില പേഷ്യൻസിന് തോന്നും അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന്. അവർ പറയും, ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലർവോയൻസ്, അതില് ചിലർ കുറെ പേഷ്യൻസിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പറയാം അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്, നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ പല കാര്യം, അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് കടക്കണ്ട ഡോക്ടർ, ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മരുന്ന് തന്നാ മതി. അതെ, ക്ലയർവോയന്റ് ഡോക്ടറെ. ഹലോ സാർ. അല്ല, പറഞ്ഞു തീർന്നു. ചോദ്യമല്ലേ ഇത്, പറഞ്ഞു തീരുകയല്ലോ, ചോദിക്കല്ലേ. ക്ലയർവോയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ മാനസിക അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ക്ലയർവോയന്റ് വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് റൂബ്രിക്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ക്ലയർവോയന്റ് ആകുമ്പോൾ, ഞാനിത് പണ്ട് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലയർവോയന്റിനെ കുറിച്ച്. എന്റെ സ്വന്തം കഥയാണ്. അപ്പൊ കഥയായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് റൂബ്രിക്സ് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ. അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അവരാരും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു കഥയിൽ അയാൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ കാണൂ. ക്ലയർവോയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയർഓഡിയന്റും ഉണ്ടല്ലോ. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൻഹലോണിയത്തിന് കാലഡോസ്കോപ്പിക് വിഷൻ, കാലഡോസ്കോപ്പിക് ഹിയറിംഗ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. കാലഡോസ്കോപ്പ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ 3 ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ത്രികോണം പോലെ വെച്ചിട്ട് പേപ്പർ ചുറ്റി റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കെട്ടി അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 വളപ്പൊട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായ രീതിയിലാണ് അതിൽ ഡിസൈൻ മാറി വരുന്നത്. ഓരോ തട്ടിനും വിവിധ അത്ര കാലഡോസ്കോപ്പിക്, അത്ര വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലുള്ള വിഷനും കേൾവിശക്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. കാലഡോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രയോഗമാണ്. വ്യത്യസ്തമായ തലത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവവേദ്യമാവുന്നുണ്ട് അവർക്ക്. അത് നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ അഫക്റ്റേഷൻ അല്ലല്ലോ,
അത് ഇപ്പൊ വക്കീലന്മാര് കള്ളം പറയുന്നു. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയണം. അത് അവരുടെ തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിന് അവിടെ ലയർ എന്നുള്ള റൂബ്രിക്സ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ചിലരുണ്ട് അതിന് ഈ സർവ പുഴ പറഞ്ഞു വരുന്ന ചില ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ അതൊരു നാടൻ പ്രയോഗമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഇതെടുക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു വക്കീൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അയാൾ കേസ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാതെ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അന്നാ ലയർ എന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തേക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പൊ ക്ലയർവോയൻസ് എനിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലയർവോയൻസ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുത്താലും അവരുടെ അസുഖം മാറുള്ളൂ. അവരുടെ ആ കാഴ്ചകൾ, അത്തരം പ്രവചനങ്ങൾ, അത്തരം ഇത് അവർക്ക് മാറത്തില്ല. അതേസമയം സ്വപ്നം ആണെങ്കിൽ മാറാറുണ്ട്. അതായത് അതിന് പറയുന്ന റൂബ്രിക്സ്, പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കേതാ? പ്രോഫറ്റിക് ഡ്രീംസ്. അത് തന്നെ, പ്രൊഫറ്റിക് ഡ്രീംസ്. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറാറുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് ചർച്ച അത് പിന്നെ പറയാം. അടുത്ത ആള് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. പ്രൊഫറ്റിക് ഡ്രീംസേ എനിക്ക് പ്രൊഫറ്റിക് ഡ്രീംസ് അല്ലായിരുന്നു, ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസുമായിട്ട് ഒരു റിട്ടയർഡ് നല്ല ഒരു പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദിവസവും സ്വപ്നം കാണും. സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്തും എത്തത്തില്ല. അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എടുത്തത് കനോട്ട് റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള റൂബ്രിക്സ് ആണ് എടുത്തത്. എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി പേരൊന്നും ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഡെലൂഷൻ, ഹലൂസിനേഷൻ, എലൂഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയും? അത് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. അല്ല, പറയാവുന്നിടത്തോളം പറഞ്ഞാൽ മതി, ബാക്കി പിന്നത്തേന് മാറ്റി വെക്കണം. ഇപ്പം ഈ ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഹലൂസിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് കാഴ്ചയിലും 5 സെൻസസിലും കൂടി വേണമെങ്കിൽ അത് വരാം. ഇല്യൂഷനും ചിന്തകലും ഇതിലും മാത്രമാണ്. ഹലൂസിനേഷൻ മാത്രമാണ് അതിലെ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ കാഴ്ചയിൽ ക്ലയർ ഓഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പ്രത്യേകതരം സെൻസേഷനുകൾ, പ്രത്യേകതരം ഫീലിങ്ങുകൾ, പ്രത്യേകതരം അനുഭവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോ അത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാനസിക തല റൂബ്രിക്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ 3 പേര് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണെന്ന് ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ തലത്തില് ഉള്ളതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ 3 പേരുണ്ട്, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്കാണ് പ്രശ്നം. പണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ചൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ, അതും ഇതിന്റെ കഥയുടെ ഭാഗമാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രാന്താശുപത്രി സന്ദർശിച്ചപ്പോ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന്, ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭ്രാന്തന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നെഹ്റു ചെന്നപ്പം വളരെ, അതായത് നെഹ്റു ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ആവുമ്പടിയൊന്നും വേണ്ട, ചെന്നപ്പോൾ വലിയ ഇതിലൊക്കെ ഏട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോഷ്ടി കാണിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്തു. ഇയാൾ ഒരു പ്രതികരണം ഇല്ലാതെ അവിടെ ചെന്നപ്പം നെഹ്റു ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ല, ഞാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭ്രാന്തൻ പറഞ്ഞു, ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് കേൾക്കണ്ട, ഇപ്പൊ സ്ഥലം വിട്ടോ, ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് കിടക്കണം. അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഹലൂസിനേഷനിൽ ഇയാൾ അറിയുന്നില്ല ഇയാളുടെ പ്രശ്നം. ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം, അത് മെന്റൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതൊരു എമോഷണൽ തലത്തിലോ ഇന്റലക്ച്വൽ തലത്തിലോ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം പറയണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല. അത് മറ്റൊരാള് എന്നെക്കാളും കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഡെലൂഷനോ? ഡെലൂഷണൽ കുറച്ച് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയ. ഇലൂഷൻ ഹലൂസിനേഷനും ഡെലൂഷനും പറഞ്ഞു. ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫാൻസി എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലാണ്. അത് കൂടുതലും ചിന്തകളിലായിരിക്കും, ചിന്തകളിൽ വരുന്ന ഒരു വൈകല്യമായിട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ തലത്തിലും ആയിരിക്കും അത് കൂടുതൽ വരാറുള്ളത്. അല്ലാതെ വരാം. ഇതൊന്നും ഈ മാനസിക തല റൂബ്രിക്സുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് നിർത്താനോ അതിർവരമ്പോളോ ഇല്ല ഇതിന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല.
കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഒരു ഈ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മറ്റതാകും എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതും ഇതും ഒക്കെ യോജിച്ച് വരാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും മാനസിക തല റൂബ്രിക്സ്, അതായത് മെന്റൽ പ്ലെയിനിലുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇമോഷണൽ പ്ലെയിനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാവാം, അല്ല ഇമോഷണൽ പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കുന്നത് മെന്റൽ പ്ലെയിൻസേ കൂടി വ്യാപിച്ച് വരാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്. വേർതിരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുണ്ടാവാം. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവമാണല്ലോ പറയുന്നത്. എൻ്റെ അനുഭവം, എൻ്റെ അറിവുമാണ് പറയേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ചില കേസുകൾ എന്നെ കൊണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ. കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഉണ്ടാവും. അത്തരം ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് വരാത്തതാണ് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ അത് ഞാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏതായാലും വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇത് കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഇനിയും വരിക. അടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. മോശമാകാൻ പണിയില്ല. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാനൊരു തടസ്സം തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. വേറുള്ളവർ പറയട്ടെ. ശ്രീധരകുറുപ്പ് സാറ്, ഇനിയും തുടർന്നാൽ മറ്റാരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ഈ മെന്റൽ റൂബ്രിക്സിനെ കുറിച്ചും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. പക്ഷെ അത്ര എക്സ്പെർട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയല. അത് ഒരുപാട് കേസുകൾ അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് സാറ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതെ അതെ, വേറുള്ളവരുടെ. എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഇലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കയറ് കിടക്കാണ് പാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ ഒരു കേസ് പറയാം, സമയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഒരാള് കുറെ നാള് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അയാൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കയറ് കണ്ടാലും ഒന്ന് അനങ്ങിയാലും പാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അയാൾ അവിടുന്ന് ചാടും. പണ്ട് സിനിമയ്ക്കകത്ത് കുതിരവട്ടം പപ്പു ചാടുന്ന മാതിരി പുള്ളി അങ്ങ് ചാടും. വെള്ളം കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പുള്ളി ചാടിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. എനിക്ക് സിനിമയോടും വലിയ താല്പര്യവും ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാണുകയില്ലാത്ത. അല്ല, പുള്ളി ഇങ്ങനെ മുണ്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ചാടിച്ചാടിയാ നടക്കുള്ളൂ. ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടതാ. ചുമ്മാ എൻ്റെ വൈഫിന് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കും കൂട്ടത്തിൽ. അന്നേരം കണ്ട സോറി അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാള് കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ഒന്ന് അനങ്ങിയ ഉടനെ പാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളി പല മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടും കുറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഹയോസ്റ്റാമസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. നേരത്തെ ട്യൂബർക്കുലിനും കൊടുത്തപ്പോൾ ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുത്തു. ട്യൂബർക്കുലിനും ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ 0/3 ഒന്നും അന്ന് ട്യൂബർക്കുലിനും ഇല്ല. ഒരു ഡോസ് 200 കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഹയോസ്റ്റാമസ് 0/3 കൊടുത്തു. ഒരു 2 ദിവസം എടുത്തില്ല. അതിനുശേഷം പുള്ളിക്ക് വേറെ പറയാതിരുന്ന രോഗങ്ങളൂടെ കുറഞ്ഞു. പുള്ളി പറയാതിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അതുകൂടെ പോലും പോയി. അന്നേരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതാ ഡെലൂഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകളാണ്. കയറ് കണ്ട പാമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നതിനെയാണ് ഡെലൂഷൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തീർത്തറിയാൻ മേലെ. ഏതായാലും ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ കുറഞ്ഞു. പല കേസുകളും അങ്ങനെ ഡെലൂഷൻ ഹലൂസിനേഷനൊക്കെ മെന്റൽ റൂബ്രിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. പിന്നെ വേറൊരു കേസ് ഒരിക്കൽ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല. ഒരു 70-75 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. കാലിൽ ഒരു വ്രണം കരിയാതെ വന്നപ്പോൾ തുടർന്നെടുത്ത് കാലിൽ. അതിനുശേഷം പുള്ളിക്ക് ഉറക്കമില്ല. ഞാൻ റൂബ്രിക്ക് തപ്പി കെൻഡറപ്പാട്രി ചെന്നപ്പം ഒരു റൂബ്രിക് ഉണ്ട്, ഡെലൂഷൻ ആസീഡ് ഹിസ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് ഹിസ് ലാസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ്. അത് ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുത്ത പിന്നെയാണ് പോയത്. ഇഗ്നേഷ്യ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒറ്റ ഡോസേ കൊടുത്തു, 0/3. അയാൾ ഒരു 48 hours ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായി. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ അതേപോലെ അതിനോടം സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കൊടുത്തു, സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെൽ സെലക്റ്റഡ് റെമഡി ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള സെക്ഷനിൽ ഹിന്ദി പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ നട്ടും ബോട്ടും പോലെ കറക്റ്റ് പാനറിന്റെ നമ്പർ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് മുറുകത്തുള്ളൂ. അല്ലെ അത് കൂടിയാലും പിടിക്കുകയില്ല, കുറഞ്ഞാലും പിടിക്കുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് റെമഡി, കറക്റ്റ് പൊട്ടൻസി, കറക്റ്റ് റെപ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറയും. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മെന്റൽ റൂബ്രിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്.
അത് നമ്മളെങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. പലയിടത്തും എന്നാ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വലിയ അറിവൊന്നും കാണുകയില്ല. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരുമാതിരി SLC അല്ലെ PDC കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് ചേരുന്ന വലിയ അറിവൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിനില്ലെങ്കിൽ ഈ റൂബ്രിക്കിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. അതിന് കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല അറിവുകളും ഈ ഇത് പഠിക്കണം. കൂടുതൽ അതിൻ്റെ റൂബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എടുത്ത് നോക്കി പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. പലരും വിചാരിക്കും ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്, എന്നിട്ട് അത് എടുക്കും. പിന്നെ നമ്മളിത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ കേൾക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണം ഡിപ്രഷൻ കൂടിയാൽ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ഡിപ്രഷൻ കൂടിയാ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി വരുന്നത്. കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ മെഡിസിനാണ് വരുന്നത്. അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആ കേസുകളിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ സഡനായിട്ട് വരുന്നതും ഉണ്ട് ചില കേസുകളിൽ. അന്നേരം എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഒരേ ലെവലിൽ കാണാൻ പറ്റിയല്ല. പല ലെവലിൽ ചിന്തിച്ച് പല ലെവലിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിച്ചു, ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു, അന്നേരം അവർ കരഞ്ഞോണ്ടാണ് വന്നത്. കരഞ്ഞോണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയാൾ മരിച്ചോണ്ടുള്ള സങ്കടമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. പല പ്രാവശ്യം പിന്നെയും വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു, നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടുതൽ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു, എന്നാ കരഞ്ഞത്? ഇപ്പം അധികം കരഞ്ഞു കാണാറില്ലെന്ന്. എൻ്റെ ഡോക്ടറെ, കരഞ്ഞത് അയാൾ ചത്തതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കരഞ്ഞത്, അയാൾ ചത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ അയാൾ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ആ ശമ്പളം അതേപടി കിട്ടുന്നില്ല, അതിൻ്റെ പകുതിയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതാ കാരണം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പേഷ്യൻ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ 100% വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. വേറൊരു ഉദാഹരണം, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് വന്നു. അതിൻ്റെ കേസെല്ലാം എടുത്ത് റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്തു, മെഡിസിൻ എല്ലാം പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നത് അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറാണ്, വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നവരാ. എന്നാലും അവർക്ക് അതൊരു 10-80 വയസ്സുണ്ട്. അവർ മകനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുക. അപ്പോൾ അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞു മകന് ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാത്തത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവിടെ തൊട്ടു പുറകെ ഇവരുടെ ഈ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെ അപ്പുറം വെളിയിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അവരിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടായിരുന്നു. അവർ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഡോക്ടറെ അവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നുണയാണ്, ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇവർക്ക് വേറൊരു സ്ത്രീ ആ വീട്ടിൽ വരുന്ന പോലും ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ആ മോനെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാത്തത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ അന്നേരം എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത മെഡിസിനും റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അന്നേരം കേസ് ടേക്കിംഗ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക്. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് രോഗികളെ മനസ്സിലാക്കുക, രോഗികളെ മാത്രമല്ല രോഗികളുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡറും റിലേറ്റീവ്സും അടുത്തുള്ളവരോടും കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിങ്ങിൽ ആരും പറയാല്ല. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ, ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ്, അപ്പം ആദ്യം കുറെ പറഞ്ഞു, പിറ്റേ ദിവസം കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റം പറയുന്നത്, നാലാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ സിംറ്റം, അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അഞ്ചാമത് വേറൊരു സിംറ്റം. നിങ്ങളതൊരു ആദ്യം പ്രിസ്ക്രൈബ് ഉടനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ ഉടനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല. ഒരാഴ്ച എടുത്ത് പഠിച്ച് അതിനോടകം 2-3 പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ചോദിക്കും, ഇനി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ മരുന്നിനുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അക്യൂട്ട് കേസിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, ഇത് ക്രോണിക് കേസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ കേസ് ടേക്കിങ്, അതിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മുടെ അതിനുള്ള റെപ്പർട്ടൈസേഷൻ ഉള്ള ആ പാഠവും അത് റൂബ്രിക്കായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള കഴിവ്, ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടുള്ള, കാരണം മലയാളത്തിലൊന്നും ഒരു റെപ്പാർട്ടറി എഴുതിയായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് സുരേഷ് ബാബു എഴുതിയെങ്ങാണ്ട് ഇതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടർ എൻ്റെ അവിടെ പഠിച്ച ഒരു ബാലഗോപാലപ്രസാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രാവശ്യം പണ്ടങ്ങാണ്ട് എഴുതിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. പിന്നെ അത് എവിടോ എൻ്റെ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. രണ്ടാമത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഏതാനും ചിലതൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് റൂബ്രിക്കായിട്ട് നമ്മൾ
ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ. ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റിയല്ല. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പം ഏകദേശം 9:56 4 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. വേറെ ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണ്ടായി. ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ. ഞാനും ദേവനും പിന്നെ ഈ സലിംകുമാറും അല്ലാതെ വേറെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ അറിവുള്ളവർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നേരത്തെ 100 ചില്ലാനം പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ 10-16 പേര് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അന്നേരം ആർക്കെങ്കിലും ഇനി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. തകർത്ത് രണ്ടുപേരും കൂടെ തകർക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്താ സാറേ സമയം കിട്ടണ്ടേ സാർ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കാര്യമല്ല, ഒരുപാട്. ഇനി അപ്പോ മറ്റ് ധനേഷ് ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പറയാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമല്ല, അതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹരിഹരൻ സാർ ഉണ്ട്. സാർ ഹരിഹരൻ സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരിഹരൻ സാർ ഇല്ലെന്ന്. പിന്നെ മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ റൂബ്രിക്കുകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും. വീണ ഡോക്ടറുണ്ടോ? ഡോക്ടർ വീണ, ഡോക്ടറാണെന്ന് ഈ ഡോക്ടർ കാണാനില്ലല്ലോ. വീണ ഡോക്ടർ ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടെന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണേ. വീണ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ആർക്കും അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച്. ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായം കാണാൻ സാധ്യത കുറവാ. അതായിരിക്കും. സലിംകുമാർ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താണോ? അതെ, നേരത്തെ വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഡോക്ടറെ, ഈ ഫോർസീയിങ് ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതെനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. കേക്കോ? ഡ്രീംസ് പ്രോഫസീയിങ്. അപ്പൊ ഒരു പയ്യൻ, അവൻ ഒരു 7ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വന്നിട്ട് വെച്ചാണ്. ഒരു ജോത്സ്യന്റെ മകനും കൂടിയാണ്. ഒരു 10ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. അവൻ ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് അവന് വല്ലാണ്ട് വന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണും, അത് അതുപോലെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അന്ന് ഈ ലാത്തൂര് ഭൂകമ്പം നടന്നതൊക്കെ ഇവൻ ആൾക്കാർ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോകുന്നു, വീടുകളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സീനൊക്കെ കണ്ടു, വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു, ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാത്തൂര് ഭൂകമ്പം നടന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ. അയൽവക്കക്കാരൻ്റെ ബോഡിയും കൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചുമന്നിട്ട് പോകുന്നത്, റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ചുമന്നിട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളെ ശവം കൊണ്ട് ആംബുലൻസിൽ ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇവന്റെ ഈ കഴിവ് കാരണം സമൂഹത്തിൽ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്നു, വല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം. അന്ന് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ ലാക്കസിനാണ് ഫോർസീയിങ് ഡ്രീം ഉണ്ടായെന്ന് എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഓർമ്മ. പക്ഷെ ഇത് പോകുമെന്നുള്ള എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ലാക്കസിസ് കൊടുത്തു, അതോടെ അവനത് ആ സിംറ്റം മാറിപ്പോയി അവന്. അപ്പൊ അതിന് ദേവരാജ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അല്ല, എനിക്കും അതെ, മനസ്സിന്റെ ഫാക്കൽറ്റികൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഞാൻ നിർത്തുക. നമുക്കേ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു നല്ല മാർക്കൊക്കെ മേടിച്ച് പാസ്സായതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നേഴ്സിംഗിന് പോയി ഒരു കോളേജ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ പോരണം എന്നുള്ള ശരിക്കും ഹോം സിക്നെസ് ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് വൈറസും ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ വൈറസും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വയറിളക്കമൊക്കെ ആയി കുട്ടിയുടെ നല്ല ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആകുന്ന രീതിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് കഴിച്ചാലും പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഛർദിലാണ്. ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വന്നിട്ട് പല പരിപാടി ചെയ്തിട്ട് മാറാതെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ കൊണ്ടൊക്കെ സീന കൊടുത്ത് അവസാനം മാറിയതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ അതേ രീതിക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ടും ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഹോം സിക്നസ് വെച്ചുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ നോക്കി, പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ അങ്ങ് ഭരിച്ചില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ ഡേവിഡ് പറയാനുണ്ടോ? ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാറിന് പറയാനുണ്ടോ? അതല്ല, അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ദേവൻ ഡോക്ടർ കട്ടായി. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഔട്ടായി പോയെന്നു. ഇല്ല, ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? രാജേശ്വര ഡോക്ടർ കേൾക്കും. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം ഡോക്ടറെ. ഞാനത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല ഡോക്ടറെ. എനിക്കപ്പം
അതല്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഹോം സിക്നെസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ എപ്പോഴും ഛർദിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കോളേജിൽ ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ ആകപ്പാടെ മടിയാണ്. മടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കഴിച്ചാലും വെള്ളം ഛർദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നും കഴിച്ച് 5-10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഛർദിച്ചങ്ങ് പോകും. കഴിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്ന അവസ്ഥ മിക്കവാറും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രിപ്പിട്ട് ആണ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഹോം സിക്നെസിന്റെ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കി. പക്ഷെ ഇതുവരെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും കാർബോ അനിമാലിസ്, പിന്നെ ക്ലിമാറ്റിസ്, അത് അതിന്റെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ അത് നോക്കിയത്. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കുട്ടിക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്ന് വിട്ടുമാറാതിരിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും കഴിക്കണം, പക്ഷെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കഴിക്കുമ്പോൾ മതിയാകും. ഈ ഒരു സിംറ്റം വെച്ച് ഞാൻ സിന ആണ് കൊടുത്തത്. സിന കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് അത് മാറിയതാണ്. കുറെ നാളുകളായിട്ട് 1 മാസമായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്ന കുട്ടി അതിനുശേഷം എല്ലാ ദിവസവും പോവുകയും സ്കൂളിൽ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് മേടിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ ദേവൻ ഡോക്ടർക്കോ? ഞാനേ എനിക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. കേൾക്കാമോ? അവിടെ ഒരു ഹോം സിക്നെസ് ആണോ, ഇനി അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഫിയർ ആണോ? അല്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും അമ്മയോട് സംസാരിക്കണം. അതാണ് കാരണം. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എപ്പോഴും 5 മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അമ്മയോട് സംസാരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ ഫിയർ. അവിടെ റാഗിങ്ങിന്റെ ഫിയർ ഒന്നും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് കൊള്ളില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാക്കി മുഴുവൻ കുട്ടികളും തിരിച്ചവിടെ ഉണ്ട്, ഈ ഒരു കുട്ടി ഒഴിച്ചിട്ട്. ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സാർ പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഒരാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ക്ലിങ്ങിങ് ടു മദർ, ശ്രമോണിയാണ് ഇന്ന് അവസാനം കൊടുത്തു വിട്ടത്. കൊടുത്താ? ഇപ്പൊ ഇന്നലെ കൊടുത്തിട്ട് ശ്രമോണി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഗ്നീഷ്യ കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രീതി വെച്ച് ഇഗ്നീഷ്യ കൊടുത്തിരുന്നു, പഠിച്ചിട്ടില്ല. അമ്മക്ക് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം ബെൻഡിങ് ഫോർവേഡ്, അബ്ഡമൻ, ഈ വയറിൽ വേദന വരുമ്പോൾ ഞെക്കി പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് കൊളോസെന്നും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ഡോക്ടറെ, എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട്. മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറേ, ഞാൻ അതിന് ഒത്തിരി കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് കൗൺസിലിംഗ് അല്ല, ആ കുട്ടിയെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു. സാറേ, അത് മാറ്റി താമസിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹോം സിക്നെസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അന്നേരം വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് മാറുമെന്ന് നോക്കണം. സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അല്ല സാറേ, ഇതിനു മുമ്പ് ആ കുട്ടി ബ്രില്യന്റിൽ പഠിക്കാൻ പോയി, എൻട്രൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി. ഒരാഴ്ച നിന്നതേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ചു പോകുന്ന. അപ്പൊ അത് ഹോം സിക്നെസ് ആയിരുന്നു. അത് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പം ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഡോക്ടറെ. മരുന്നിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ ചിലപ്പം ഇത് ആകത്തില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയാക്കാം. സെപ്പിയ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കിയോ സർ? സെപ്പിയ കൊടുത്തിട്ട് കുറയാതെ, സെപ്പിയ ഇത്രയും മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ട് മാറാതെ വന്നപ്പോൾ സെപ്പിയാണ് കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്രമോണിയത്തിൽ വന്നത്. അവസാനം ഇപ്പൊ ശ്രമോണിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പക്ഷേ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം വെച്ച് കൊളോസിൻ ഒന്ന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോം സിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും. ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹോം സിക്നസ് അവര് പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താ. ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രേമം അവരെടുത്ത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേസ് എടുക്കേണ്ടി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം അവരുടെ കാമുകന്മാരെ വിളിച്ച് ദിവസവും അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അങ്ങനെ ലൗഡ് പെണ്ണ് ആരുമില്ല.
അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അമ്മയോടും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ ഫോൺ എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു സജഷൻ പറയട്ടെ. ബിസ്മത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു? ബിസ്മത്ത് കൊടുത്തില്ല. ബിസ്മത്ത് പേഷ്യന്റിന് അമ്മ കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അടുത്ത്, ഛർദിക്ക്. അതായത് എന്ത് ചെന്നാലും ഛർദിക്കും, അമ്മ കയ്യിൽ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. ക്ലിങ്ങിങ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അമ്മയെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് അതിന്. അതൊരു മാത്രമല്ല എന്ത് ചെന്നാലും ഉടനെ നമ്മൾ ആ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റം കൂടി, അതാണ് ഞാൻ ഫിസിക്കൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എല്ലാം നമ്മൾ മൈൻഡ് മാത്രമല്ലല്ലോ. എന്ത് ചെന്നാലും ഛർദിക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ബിസ്മത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. കാർസിനോസിനും വരാം, ബിസ്മത്ത് വരാം. അല്ല, ഇതൊക്കെ സാധ്യതകളാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാറില്ല. സാധ്യത. ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ബിസ്മത്ത് അമ്മയെ പിടിച്ചോണ്ടല്ലേ, ഒരു കൈ അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് കാണുമല്ലോ. സ്റ്റൊമക് റിലേറ്റഡ് സിംറ്റം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളെ സമയം ഇപ്പൊ 6 മിനിറ്റ് തോന്നണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി നോക്കുക. നമ്മുടെ സമയം 6 മിനിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വൈകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും റൂബ്രിക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റൂബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ റൂബ്രിക്കുകളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും എല്ലാം അനിവാര്യമായിട്ട് വരും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുകയും ഒരുപാട് അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ദേവൻ ഡോക്ടർക്കും, അതുപോലെ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത കുറുപ്പ് സാറിനും, സലീം കുമാർ ഡോക്ടർക്കും, എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചർച്ച കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടും ഇന്നത്തെ ചർച്ച ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.